आगे हैं ना हमारे। यस मैम। वेलकम डॉक्टर डी बालचंद्रन सर। हेलो मैम। ओके ओके ओके। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर बी बालाचंद्रन। इनका मैं छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर बी बालाचंद्रन सर एमडी, उन्होंने एमडी किया है पेडियाट्रिक्स से होम्योपैथी में। ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर है होम्योपैथी में एम्स पटना के। ये फॉर्मर प्रोफेसर एंड एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल से। और इनका आज का टॉपिक है रिपर्टरी की रूब्रिक एनल फिक्सेशन की पहचान और समझ। सो ओवर टू यू सर एंड वेलकम टू यू ऑन IFPH प्लेटफॉर्म अगेन। Thank you ओवर टू मैम। यू सर। थैंक यू मैम। इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? कोई डिस्टरबेंस नहीं है? या ओके, नहीं, यू आर ऑडिबल सर। राइट। वेलकम ऑल टू द इवनिंग सेशन ऑफ IFPH। बहुत दिन के बाद आप लोग को मिलने बहुत खुशी हो रही है मेरे। एंड अभी मेरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए सबको विजिबल है कि नहीं। राइट, यस यस। विजिबल फॉर एवरीवन? सबके लिए विजिबल है ये? एवरीवन एबल टू सी? यस 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 सर, इट्स विजिबल। ओके फाइन, थैंक यू। राइट, ठीक है। ओवरऑल टू टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक है एनल फिक्सेशन। तो ये टॉपिक जो लोग मेरा इसके पहले वाले जो वेबिनार था एडिपस कॉम्प्लेक्स, जो करीब 1 महीने पहले मैंने लिया था, प्रोबेबली अगस्त में, तो उन लोग के लिए आसान पड़ेगा, ताकि उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। ठीक है। जो लोग अटेंड किया था उनको पता होगा कि फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड जो है फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, जो पिताश्री है साइकोएनालिसिस, ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का, उनका एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक इंसान, एक बच्चा जब पैदा हो जाता है और बड़े बन जाता है, उसको 5 स्टेज को पार करके आना होगा। और वो 5 स्टेजेस को सिगमंड फ्रॉइड ने कह दिया कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। एंड ये 5 स्टेज को सक्सेसफुली वो बच्चा रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो एक हेल्थी पर्सनालिटी डेवलप होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ एडिपस कॉम्प्लेक्स में, तो वही है, उसके रिलेटेड है ये। तो फ्रॉइड के सिद्धांत जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो ये कहते हैं कि हर एक बच्चा जब पैदा हो जाता है उसको 5 स्टेजेस को पार करके आना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, पैदा होने से लेकर बड़े होने का वक्त तक। तो वो 5 स्टेजेस को हम कहते हैं 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। 5 स्टेजेस है। तो उसमें 5 स्टेजेस क्या क्या है? पहले है ओरल फेस और ओरल स्टेज, दूसरे है एनल फेस और एनल स्टेज, तीसरे थे फैलिक स्टेज, जिसके फिक्सेशन में आता है इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो हम पिछले वेबिनार में थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश किया था। चौथा स्टेज है लेटेंसी स्टेज और लेटेंसी फेस, और सबसे आखिरी स्टेज जो है वो है जेनिटल स्टेज। जैसा ये 5 स्टेजेस है, ये बच्चों के कोई मतलब उम्र के टाइम में ये स्टेजेस होता है। जैसे ओरल फेस अगर देखेंगे तो पैदा होने से लेकर 1.5 साल के अंदर हो जाता है। एनल स्टेज जो है 1.5 साल से लेकर 3 साल के अंदर हो जाता है। फैलिक स्टेज जो है 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर हो जाता है। लेटेंसी स्टेज जो है 5 साल से लेकर 12 साल के अंदर हो जाता है। एंड जेनिटल स्टेज जो है 12 साल से ऊपर, अडल्टहुड, मतलब जब बड़ा होने का समय तक जेनिटल फेस में रहता है। तो इस 5 स्टेज में खासियत बात यह है कि हर स्टेज में देयर इज ए जोन इन द बॉडी। हमारे शरीर में एक एक अंग है जिसको कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड एरोजिनस जोन। एरोजिनस जोन का मतलब क्या है? प्लेजर गिविंग जोन। उसी पर्टिकुलर जोन या पर्टिकुलर अंग की बॉडी को स्टिमुलेट किया जाएगा तो वो इंसान को इधर ए प्लेजरेबल फीलिंग, एक प्लेजर, अदरवाइज ए पेनफुल सेंसेशन, ये महसूस होता है वो स्टिमुलेशन की वजह से। एंड उसी रीजन को हम कहते हैं कि एरोजिनस जोन। एंड आप देख सकते हैं कि हर स्टेज में एरोजिनस जोन बदलते रहता है। जैसा पहले स्टेज ओरल स्टेज में देखेंगे तो एरोजिनस जोन कहाँ पे है? मुंह में, माउथ। एंड सेकेंड स्टेज में एनल स्टेज में आएंगे तो एरोजिनस जोन मुंह से लेकर एनस, मलद्वार के पास चला गया। एंड तीसरे स्टेज फैलिक स्टेज में देखेंगे तो एनल स्टेज मतलब एनस रीजन से वो जेनिटल रीजन में, मतलब प्राइवेट पार्ट्स में चला गया। लेटेंसी फेस में कोई एरोजिनस जोन है नहीं, क्यों? इसीलिए इंसान दुनिया को देखने लगता है और सीखने लगता है दुनिया से। एंड लास्ट स्टेज जेनिटल फेस में वापस प्राइवेट पार्ट्स में आता है, इसीलिए देयर इज अ इंटेंस डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द ऑपोजिट जेंडर। तो इसको कहते हैं एरोजिनस जोन, राइट। एंड हर एक स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट एक प्रिंसिपल टास्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओरल फेस में देखेंगे तो प्रिंसिपल टास्क क्या होता है? वीनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग।
बच्चा जब से पैदा होता है सबसे पहले डिजायर बच्चों का क्या होता है? माँ का दूध मांगना, अनपीना। एंड सबसे पहले हंगर आता है, एंड हंगर को मिटाने के लिए दूध पिलाना पड़ता है। एंड 1.5 साल के टाइम में ऑलमोस्ट वीनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बंद करके आर्टिफिशियल फूड्स, आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक फूड्स जो है खाने, हम जो मामूली खाने खाते हैं उसको इंक्लूड करना होता है खाने में, उसको हम कहते हैं वीनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग। तो दैट इज अ प्रिंसिपल टास्क इन द ओरल फेस। एनल फेस में देखेंगे तो टॉयलेट ट्रेनिंग, ओके, वो एक प्रिंसिपल टास्क होता है एनल फेज में। फैलिक स्टेज में देखेंगे तो आइडेंटिटी विद द सेक्सुअल जेंडर्स, मतलब खुद को पहचानना कि मैं मर्द हूं या औरत हूं, ये सभी। एंड लेटरेसी फेज में प्रिंसिपल टास्क है लर्निंग, दैट इज वेयर द चाइल्ड टेंड्स टू लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दुनिया को देखने लगे, दुनिया से सीखने लगता है लेटेंसी फेज में। जेनिटल फेज में देखेंगे तो हार्मोनल सर्ज की वजह से द डिजायर फॉर हैविंग इंटरकोर्स विद ऑपोजिट सेक्स, मतलब शारीरिक संबंध लेना कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनिटल फेज। तो प्रिंसिपल टास्क रहता है हर एक फेज में। एंड 5 स्टेजेस आपको मैंने बता दिया, कौन से उम्र में ये होता है ये भी बता दिया, एंड एरोजेनस जोन कैसे शिफ्ट होते जाता है ये भी बता दिया। एंड इसमें देखेंगे तो ओरल फेज में ईगो डेवलप होता है, एंड फैलिक फेज में सुपर ईगो डेवलप होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये ईगो और सुपर ईगो अगेन फ्रॉइड का सिद्धांत है, जिन्होंने बताया कि द कंपोनेंट्स ऑफ साइकी, साइकी को 3 अंग है। एक है इद विच इज कॉल्ड एज द प्लेजर प्रिंसिपल, सेकंड इज कॉल्ड ईगो विच इज कॉल्ड एज द रियलिटी प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज सुपर ईगो विच इज कॉल्ड एज द मोरालिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट इडिपस कॉम्प्लेक्स में, तो आगे मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस जो है जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये 5 स्टेजेस को बच्चा हेल्थीली, और हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व की जाएगा तो आगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। एंड जब जनरल स्टेज को पार किया जाएगा तो उनके लिए एक आइडेंटिटी बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी। दिस इज हाउ द पर्सनालिटी डेवलप्स। ये 5 स्टेज को सक्सेसफुली कैसे बच्चा रिजॉल्व करके पार करके आ रहा है, उसी के ऊपर उनका पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट है, एंड हर एक स्टेज को बच्चा कैसा ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है उसी के ऊपर उनका पर्सनालिटी बन जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बता दिया इसी में स्लाइड में। ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट देखेंगे तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो एनल फिक्सेशन है। तो एनल फिक्सेशन को पता चलने के पहले हम ये पता करेंगे कि एनल स्टेज क्या होता है। व्हाट इज द एनल स्टेज? फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड ओरल स्टेज, है ना। अभी फर्स्ट स्टेज छोड़ दीजिए, फर्स्ट स्टेज समझ लो कि बच्चा पार कर दिया, हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने समाप्त कर दिया एंड आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने में क्या आता है? सेकंड स्टेज आता है। सेकंड स्टेज क्या है? एनल स्टेज। एनल स्टेज कब होता है? 1.5 साल से लेकर 3 साल के अंदर ये पर्टिकुलर एनल स्टेज को कन्फ्रंट करना पड़ता है बच्चा। ठीक है, एनल स्टेज में क्या होता है? एरोजिनस जोन कहाँ पे है? एरोजिनस जोन इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन वेयर बाय द लिबिडो इज बीइंग सेंटर्ड। लिबिडो का मतलब क्या है? सेक्सुअल एनर्जी विच इज अनकंट्रोल्ड एंड विच इज एक्सेसिव। ठीक है, एंड लिबिडो अभी कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है उसको? एनल स्टेज में इट इज इन द एनल रीजन, अदरवाइज मलद्वार में ये कॉन्सेंट्रेट है। सो एनल स्टेज में एनस इज द एरोजिनस जोन वेयर बाय द लिबिडो इज बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड, लिबिडो उधर फोकस ज्यादा है। ठीक है, एंड बच्चे का कैसे मिलता है उसका प्लेजर जो है, कैसे मिलता है? चाइल्ड डिजराइज प्लेजर इधर फ्रॉम कंट्रोलिंग एंड रिलीजिंग देयर बबल्स एंड ब्लैडर, मतलब उनको जो लेट्रिन या यूरिन है, मतलब स्टूल या यूरिन को कंट्रोल करके पकड़ के रखने में मजा आता है, अदरवाइज उनको इजिली लेट गो, मतलब पेशाब करने में या मतलब स्टूल पास करने में उसको प्लेजर मिलता है। ये दोनों तरीके से प्लेजर हो सकता है, इधर पकड़ के रखने में, अदरवाइज ढीला छोड़ने में, राइट। एंड ये पर्टिकुलर एनल स्टेज ऑफ सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में द बच्चे को क्या होता है? एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए भी। दिस इज द हार्ड स्टेज वेयर बाय द चाइल्ड शुड क्रॉस। तो टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या होता है? आप सबको पता होगा टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे होता है बच्चों को। यही उम्र में 1.5 साल से लेकर 3 साल के अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग का एक स्टेज आता है। टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या करते हैं? जनरली स्पीकिंग बच्चा को 1.5 साल तक डायपर पहनाता है, एंड अभी ये स्टेज है कि डायपर को छोड़ के बड़े लोग जैसा बाथरूम जाके आना है। जब भी उनको ब्लैडर फुल होता है तभी वॉशरूम यूज करना, नहीं तो पॉटी यूज करना। ओके, अदरवाइज जब भी उनको लगता है कि एनल रीजन में, मतलब रेक्टम में प्रेशर बना हुआ है, तभी जाके पॉटी करके आना है, मतलब स्टूल पास करके आना। दिस इज अ फेज वेयर बाय द चाइल्ड इज फ्रीड फ्रॉम द डायपर एंड इज बाउंड टू यूज द वॉशरूम जस्ट लाइक द अडल्ट पीपल। ठीक है, राइट। तो इसी स्टेज में
पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप मतलब एक क्या बोलेंगे, टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक है। पेरेंट्स का कहना है कि बच्चा इधर उधर पेशाब नहीं करना या बच्चा इधर उधर लेटरिन नहीं पास करना, बट बच्चों का ऐसा है कि कैसे ये माने, क्योंकि मुझे कंट्रोल करना नहीं आता है। राइट, सो दिस इज द फेज वेयर बाय द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। ठीक है। एंड इसी में क्या है कि चाइल्ड स्टिल अ चाइल्ड बट द पेरेंट्स आर अ फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या है कि ये लोग बड़े लोग हैं, मतलब उनके स्टेटस में भी और उनके उम्र में भी। सो दिस इज द पार्ट वेयर बाय the child is going to come in confrontation with the parents who are the forms of authority here, right? तो ये जो स्टेज है, एनल स्टेज, फ्रॉइड ये माना जाता है कि दिस इज द फेस ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या है, अभी तक बाउंड थे बच्चों लोग, मतलब डायपर पहना दिया तो कभी भी पुशअप करो कभी भी लेटिन करो, कोई नोटिस करने वाले नहीं है। अगर आपको लगता है कि डायपर फुल है या बच्चा रोते रहता है, डायपर चेक करना होगा। डायपर अगर बहुत हैवी है यूरिन के चलते, अदरवाइज उसमें अजीब से स्मेल आ रहा है लेटरिन के चलते, तो उसको बदल के दूसरा पहनना होगा। तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन दी व्हाट टू से द डायपर्स। अभी ये फेस में डायपर से छुटकारा मिलने वाले है उसको, दैट इज द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके। तो अभी बच्चा क्या करता है कि द चाइल्ड थिंक्स दैट दे आर सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि अभी मेरे डिजायर मुझे कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे पेशाब आ रहा है तो मैं रुका सकता हूँ, बाथरूम जाने के समय तक, बाथरूम जाने के बाद मैं खोल के मैं पेशाब कर सकता हूँ। और लेटरिन आ गए तो थोड़ा कंट्रोल करके रह सकता हूँ, लेटरिन जाने के बाद या पॉटी जाने के बाद मैं रिलीज कर सकता हूँ मेरा जो लेटरिन है, मतलब स्टूल है वो। सो द चाइल्ड टेंड्स टू फील फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दे आर इंडिपेंडेंट। सो इसी फेस में इंडिपेंडेंस डेवलप हो जाता है। राइट। एंड फ्रॉइड का कहना यह है कि दिस इज द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, एनल स्टेज, ईगो टेंड्स टू डेवलप। ईगो इज कॉल्ड एज द रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी क्या है कि आपका डिजायर को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। जैसे भगवत गीता में पढ़ाते हैं ना कि आपके इंद्रिय को कंट्रोल करना चाहिए आप लोग, तभी आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। वैसा इंद्रिय को कंट्रोल करना, इंद्रिय मतलब क्या है, डिजायर्स, उनको कंट्रोल करना फर्स्ट फेज एनल फेज से स्टार्ट होता है। एंड डिजायर अभी इसमें क्या है, डिजायर इज टू कंट्रोल द ब्लैडर एंड द बवल्स, मतलब आपका ब्लैडर कंट्रोल और लेटरिन मतलब रेक्टम कंट्रोल इसी स्टेज में आता है। सो दिस इज हाउ द ईगो टेंड्स टू डेवलप। राइट। एंड अभी ये स्टेज क्या पढ़ाता है बच्चों को, ये स्टेज ये पढ़ाता है कि आपका बॉडीली डिजायर्स, आपको इंद्रिया और इच्छा, ओके, आपका जो नीड है, मतलब ये सभी कंट्रोल करना सीख जाता है इसी स्टेज, एनल स्टेज में। सो इसीलिए टॉयलेट ट्रेनिंग और एनल स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट अमंग द पॉइंट स्टेजेस। ओके। एंड टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करता है, देयर आर अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, दोनों होता है। ठीक है। रिवॉर्ड एंड प्रेज मतलब समझ लो कि आपके बच्चों का आप टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए लगा है। टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करता है सभी को पता है, मोस्ट ऑफ यू और पेरेंट्स, आपको पता होगा कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करता है। व्हेन यू फील दैट देयर इज अ टाइम फॉर द बेबी टू अंडरगो अ पॉटी ट्रेनिंग, व्हाट डू यू डू? पहले आप क्या करेंगे, एक पॉटी खरीदी करेंगे जो प्लास्टिक में आता है। अभी अलग अलग कलर्स, अलग अलग डिजाइन में आता है, जो आपको बच्चों के कलर के जो फेवरेट कलर है उसी के हिसाब से, उसमें अलग अलग एनिमेशन भी आ गए अभी। ठीक है। कोई कोई एनिमल्स के जैसे। तो जैसा आपके बच्चे को जो डिजायर है, जो उनके साथ जाने में, उनके बैठने में मतलब दिक्कत नहीं होगा, उसके हिसाब से आपको एक पॉटी खरीदना होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि बच्चों को पॉटी की तरफ जाने के लिए आप थोड़ा सा उनको मतलब मोटिवेट करना चाहिए। कि जब भी लगता है कि बच्चे का ब्लैडर फुल है, मतलब कोई कोई बच्चा मतलब कोई इशारा से समझाते हैं पेरेंट्स को कि टट्टी करना है या आपको सुसु करना है, ऐसा कुछ ना कुछ इशारा बताते हैं। जैसे जैसे इशारा आपको मिल जाता है बच्चों से, उसी को लेकर बच्चों को उनका पैंट वगैरह ढीला कर कर या उनका डायपर वगैरह खोलकर पार्टी में थोड़ी देर बैठने के लिए उसको टाइम देना होगा। एंड उसी टाइम मतलब आप 5-10 मिनट वेट किया, बच्चा अगर पॉटी नहीं कर रहा है, तो यू शुड नॉट कंपेल देम टू सिट बिकॉज दैट विल बी अ टाइप ऑफ पनिशमेंट। ठीक है। आप 5-10 मिनट तक वेट करके देखिए बच्चा नहीं कर रहा है पॉटी, देन इट्स अ फॉल्स अलार्म। तो उसी टाइम जिद नहीं करना है कि बच्चों को बैठना ही चाहिए, जब तक आप पॉटी नहीं करेगा या जब तक पेशाब नहीं करेगा आपको उठना नहीं चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। कभी कभी ट्रेनिंग में क्या होता है, बच्चा अपने आप कंट्रोल में नहीं आने की वजह से कभी कभी पैंट में भी करने का चांसेस है। एंड ये कभी कभी फॉल्स अलार्म्स भी हो सकता है। बोलेंगे कि टट्टी आ रहा है, जैसा उनको बिठाया नहीं आ रहा है,
तो गुस्सा नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर कि तूने बोला कि टटी करना है, अभी तो टटी नहीं किया तो गलत बात है, ऐसा कुछ उसको पनिश नहीं करना है। कभी कभी सिस्टम्स थोड़ा सा पिकअप करने में टाइम लगता है, तो यू हैव टू रिवॉर्ड एंड यू हैव टू पनिश एट द प्रॉपर टाइम्स। मतलब पनिशमेंट कब होना चाहिए, जैसा बच्चा इधर उधर अगर पेशाब कर दिया, इधर उधर कभी टॉयलेट कर दिया, मतलब लोगों के सामने, या क्लीन हाउस में इधर उधर जाके बेड के ऊपर सपोज कर दिया, इट विल बी स्टिंकिंग लाइक एनीथिंग, उससे बदबू आने लगेंगे। तो उसी टाइम बच्चे को थोड़ा सा पनिश कर सकते हैं। पनिशमेंट इतना भी सीवियर नहीं होना चाहिए कि उसको एक ट्रॉमेटिक इवेंट होना चाहिए बॉडी लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू ट्रेन, you have to praise, you have to reward the child, and you have to punish the child very minimal at the proper times। अगर समझ लो कि बच्चा एक आपको इशारा दे दिया कि उनको पॉटी करने में या नहीं तो पिशअप आने में थोड़ा सा उनको लग रहा है, अभी उन्होंने पिशअप कर दिया, तुरंत यू हैव टू प्रेज द चाइल्ड, यू हैव टू हैव अ रिवार्ड शॉट। रिवार्ड शॉट में क्या करते हैं, यू हैव टू नोट डाउन हाउ मेनी टाइम्स योर चाइल्ड, आपके बच्चे कितने बार बोले कि उनको पिशअप आ रहे हैं या टटी आ रहे हैं जैसा, और कितने बार उन्होंने पिशअप किया और टटी किया। अगर उन्होंने कर दिया, उसको रिवार्ड करना चाहिए। रिवार्ड विल डू व्हाट, रिवार्ड वो पर्टिकुलर बिहेवियर को क्या बोलेंगे, अप्राइज करता है, मतलब इट विल एनकरेज द चाइल्ड टू डू इट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। एंड पनिशमेंट क्या करता है, वो पर्टिकुलर बिहेवियर को मतलब इनहिबिट करता है, मतलब प्रोहिबिट करता है कि आपको करना नहीं है ऐसे। ठीक है, सो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड शुड बी एट द प्रॉपर टाइम। जैसा बच्चों ने आपका बात सुन लिया और उन्होंने टॉयलेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया, उनको थोड़ा प्रेज करना चाहिए, उनको रिवार्ड कुछ देना चाहिए। रिवार्ड का मतलब ये नहीं कि महंगे महंगे चीज दीजिए, छोटे छोटे चीज खरीद के दे सकते हैं। एंड उन्होंने गलत भी कर दिया, बाई चांस इधर उधर कहीं कर दिया पेशाब या लेटरिन कहीं भी, आपका बात नहीं सुन रहे, थोड़ा बहुत हल्का सा पनिश भी करना चाहिए। एंड इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, इतना लूज भी नहीं होना चाहिए। ये जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो आप पतंग उड़ाने जैसा है। आप लोग में कितना लोग पतंग उड़ाया नहीं पता, लोहरी का फेस्टिवल में आप पतंग उड़ा देते, उसमें आपको वो पर्टिकुलर पतंग का दागे को आपको ढीला भी छोड़ना चाहिए एट प्रॉपर टाइम, एंड उसको गस के पकड़ना भी चाहिए, तभी तो वो ऊंचे जाएगा पतंग। लाइकवाइज, इफ यू वांट टू मेक अ हेल्थी इंडिविजुअल इन द फ्यूचर, you have to apprise and you have to punish at the proper time। इट शुड नॉट बी लाइक टू स्ट्रिक्ट, घस के पकड़ के रखेंगे तो तभी पतंग ऊपर नहीं उड़ेगा, और ढीला छोड़ देंगे तभी भी आपको पतंग खेलने में मजा नहीं आता है। सो वो एक कला है। लाइकवाइज टॉयलेट ट्रेनिंग भी एक कला है। वो कला में आपको रिवॉर्ड कब देना चाहिए एंड पनिश कब करना चाहिए, ये भी आपको समझना होगा, तभी तो आप ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से आपके बच्चों को बाहर ले आ सकते हैं। एंड ये पर्टिकुलर एनल फिक्सेशन तभी होता है when you are not going to reward or when you are not going to punish the child at the proper time। Being a too strict parent and being a too lenient parent can lead to two different types of personality development। वो हम आगे बढ़ा देंगे, वही है हमारा टॉपिक, एनल फिक्सेशन। ठीक है, राइट। अभी समझ लो कि टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, मतलब बच्चों को उनका डिजीज कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और वो लेटरिन में जाके वॉशरूम यूज करके उसमें पेशाब और टट्टी करना स्टार्ट किया। द चाइल्ड विल बिगिन टू फील प्राउड, उसको अंदर से एक अच्छा महसूस होता है कि मैं कुछ अकम्प्लिश कर दिया पहले बार जिंदगी में। इसके पहले मैं किसी के पास डिपेंडेंट में था, अभी थोड़ा मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, अभी मेरा खुद का डिजायर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बड़े लोग जैसे बाथरूम जाके मैं पेशाब कर सकता हूँ, बड़े लोग जैसे बाथरूम जाके मैं लेटरिन कर सकता हूँ, मेरे को खुद मैं अभी मतलब समझ सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे डिजायर्स को। तो ये दैट विल मेक द चाइल्ड फील प्राउड ऑफ देम, राइट, and that will make them competent and capable enough in the near future, right? So however, यही सबसे मेन पार्ट है कि Freud thought that the parental responses that are either overly lenient or overly harsh could cause the opposite result। मतलब समझ लो कि पेरेंट्स बहुत केयर फ्री है, ठीक है, फ्रिवुलस है, ठीक है, उनको लगता है कि बच्चा कोई भी करेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा को डांटना नहीं चाहिए, वो गलत बात है। बच्चे लोग मतलब देव का स्वरूप होता है, उनको डांटना गलत है, ऐसा सोच के उन्होंने लीनियंटली छोड़ दिया। मतलब कहीं भी जाके पेशाब करो, कहीं भी जाके टट्टी करो, कोई पूछने वाले नहीं है, मैं तो हूं ना, मैं साफ कर देता हूँ, और ये टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह बकवास है, बच्चा पिकअप करेगा, ऐसा उनको ढीला भी छोड़ना गलत है। और ढीला छोड़ दिया तो उसका पर्सनालिटी में दूसरा चेंजेस आएगा, एंड वो एनल फिक्सेशन में जाएगा, एनल एक्सपल्सिव फेज में। एंड दूसरा, अगर टू स्ट्रिक्ट अगर हो जाएगा, मतलब बहुत हार्श पेरेंट्स है कि मतलब सभी लोग के सामने तूने पेशाब कर दिया, मेरा इज्जत निकल गया, मेरा बेइज्जती हो गया, ये करना गलत है, मारपीट करना बच्चों को, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट तभी हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये पर्टिकुलर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसीलिए अगर बाई चांस बच्चे ने ये कर दिया कि मतलब पेशाब निकल गया अपने आप, या लेटरिन कर दिया पैंटीज में, या नहीं तो फिर उनके अंडरवेयर्स में, देन द पेरेंट्स कैन गेट ओवर स्ट्रिक्ट, हार्श,
ये होता है जो पेरेंट्स वो आर क्लीन एंड टाइडी, उनको ये नीट एंड टाइडीनेस बहुत पसंद है, और बच्चों इधर उधर कर दिया तो उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है और मारपीट करने स्टार्ट करेंगे, गाली देना स्टार्ट करेंगे, बच्चों को पनिश करेंगे। दैट विल रिमेन एज अ स्टिग्मा इन देम। ये बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटेज में होता है, एंड उसके बच्चों में दूसरा तरीका से पर्सनालिटी डेवलप होता है। एंड ये इसी के चलते वी गेट टू टाइप्स ऑफ एनल फिक्सेशन। अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है बच्चों के टॉयलेट ट्रेनिंग में, दैट कैन लीड टू एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। एंड पेरेंट्स बहुत लीनियंट है, मतलब ढीला छोड़ दिया बच्चों को, ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और ज्यादा रिवॉर्ड ही दिया, समझ लो पनिश नहीं किया, देन इट कैन लीड टू एनल एक्सप्लोसिव पर्सनालिटी। ये दो एनल फिक्सेशन है, एंड दीज टू एनल फिक्सेशन डिटरमाइंड बाय हुम। ये दो एनल फिक्सेशन कौन डिटरमाइन करता है? सबसे पहले पेरेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन whether they have to punish the child at the proper time or reward the child at the proper time, depending upon which। and दूसरा जो है वो बच्चा खुद, मतलब पेरेंट्स अगर डांट रहे तो उसको समझ के ये नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने ध्यान में दिया नहीं। कोई कोई बच्चों स्लो लर्नर्स होता है, कोई बच्चों फास्ट लर्नर्स होता है, ठीक है। स्लो लर्नर्स में दिक्कत यही है कि वो लोग जल्दी नहीं पिकअप कर पाएगा, एंड बच्चों लोग सेंसिटिव भी होता है। अगर पेरेंट्स ने डांट दिया या नहीं तो फिर उनको मार दिया तो उसके माइंड में एक पीटीएसडी बैठ जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसी के चलते उनके मन में एंग्जाइटी, फियर, एप्रीहेंशन सभी कुछ डेवलप होता है। बच्चे लोग सोचेंगे अगर समझ लो मैंने बहुत मार खाया आज, कल मैंने बाई चांस अगर पेशाब कर दिया या टटी कर दिया तो मेरा पापा मम्मी मुझे मार पीट करेंगे, तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो क्या करते हैं, आदत पड़ जाता है कि उसको पकड़ के रखना, एंड उसी के चलते उनको यूटीआई या नहीं तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने का चांसेस है इन फ्यूचर में, क्योंकि आदत पड़ गया कि उन्होंने गलती से पेशाब कर दिया या टटी कर दिया तो उनको डांट खाने वाले। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखेंगे। दैट लीड्स टू व्हाट? एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। एंड एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी में क्या होता है कि पेरेंट्स लीनियंट है, मतलब कोई डांटने वाले नहीं है, मुझे कोई चिल्लाने वाले नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरे मर्जी में कहीं भी मैं करूं, पेशाब करूं या टट्टी करूं, कौन पूछने वाले। तो इसलिए क्या होगा, एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एनल फिक्सेशंस which can happen depending upon the parental control over the child and depending upon the child's response to the parents either appraisal or the reward or the punishment। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। आगे बढ़ेंगे हम, जो मैंने बता दिया वही। फ्रॉइड बिलीव दैट बीइंग टू स्ट्रिक्ट, अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहा एंड पेरेंट्स बार बार बच्चों को मतलब ज्यादातर डांट लिया, और क्रिटिकल क्रिटिकल मतलब क्या है, उनको बार बार गलती बोलना कि तूने जो किया वो गलत है, तू ऐसा नहीं करना था, तू बहुत खराब बच्चा है, बगल वाले बच्चों को देखो कितना अच्छा है, तू मेरे बात सुनते नहीं, तू स्लो लर्नर हो, डफर हो, ऐसा कुछ तो उनको बार बार सुनाने पड़ते हैं। तो बच्चों क्या होगा कि they tend to develop into anal retentive personality in the future of personality development। Okay, this is an anal fixation, right? And likewise, anal expulsive personality कब develop होता है? when the parents are too lenient, मतलब ज्यादा मतलब पेरेंट्स ने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, एंड पेरेंट्स जनरली अनक्लीन है, समझ लो कि जो ये झोपड़पट्टी में जो है ना छोटा छोटा घर जो रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे पेशाब करे कहाँ पे लेटरिन करे, क्योंकि मतलब कोई विजिटर्स तो नहीं आने वाले, एंड घर वैसे भी गंदा है, तो गंदगी के साथ और एक गंदगी ऐड होने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, बच्चे को ढीला छोड़ देते हैं। उसी के चलते क्या होगा कि दिस इज ऑल्सो व्हाट टू से problematic, and this can lead to a anal expulsive personality in the near future। okay, and उसमें traits है। how can you find out whether the child is anal retentive personality in the future? anal retentive personality का traits है, they are overly strict, they are obsessively neat, and they are extremely stingy with money। overly strict मतलब उनको proper order होना चाहिए, ऑब्सेसिवली नीट, उनको नीट एंड टाइडीनेस बहुत पसंद है, दे वांट टू कीप देमसेल्व्स नीट एंड टाइडी। फास्टिडियसनेस नेचर जो है वो एक एनालिटिव पर्सनालिटी का ट्रेट है। एंड एक्सट्रीमली स्टिंजी विद मनी, उनको पैसा बचा के रखना बहुत पसंद है, उनको पैसा ढीला नहीं छोड़ सकता है, दे आर ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड विद द मनी। एंड एनल एक्सपेंसिव पर्सनालिटी का ट्रेट्स अगर देखेंगे तो इट इज ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या है, दे आर मेसी। मेसी मतलब क्या है कि गंदगी, मतलब उनको प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं पसंद है, इधर उधर सामान पड़े रहेगा, जैसे सल्फर के घर पे जैसा होता है वैसे, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज मतलब उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं पसंद है, उनको इधर उधर सामान फेंकना पसंद है। रेबेलियस नेचर, रेबेलियस मतलब क्या है, अथॉरिटी के अगेंस्ट रेबल करना। ये एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी का ट्रेट्स है। आगे पढ़ेंगे और इन डिटेल, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या रेस होता है एनल स्टेज में? टॉयलेट ट्रेनिंग, और टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुली अकम्प्लिश होगा तो फिर एक हेल्थी पर्सनालिटी डेवलप होगा। टॉयलेट ट्रेनिंग अगर सक्सेसफुली अकम्प्लिश नहीं होगा, being too strict parents or being too lenient parents can lead to the anal fixation, which can develop into a anal retentive personality or anal expulsive personality depending upon whether the parents are being strict or whether the parents are being lenient। strict parentage होगा तो anal retentive में जाएगा,
लीनियंट पेरेंटेज होगा टॉयलेट ट्रेनिंग में, दे लीड टू एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी, राइट राइट। तो अभी पेरेंट्स का रोल क्या है, व्हाट इज द पेरेंट्स रोल? पेरेंट्स रोल ये है कि टॉयलेट ट्रेनिंग में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को रिवॉर्ड्स देना चाहिए वेन एवर दे डू ए गुड थिंग, एंड पनिश भी करना चाहिए हल्का फुल्का, दैट शुड नॉट बी टू ट्रोमेटाइजिंग, and that will help to develop the toilet training in a better way. And we should let the child have their own time for developing. थोड़ा बच्चा जल्दी पकड़ जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग, थोड़ा बच्चों को टाइम लगता है, we have to give the proper time for them to develop it. Okay, right, so that is the parents role. Fine. अभी आप देखिए इधर 3 मैंने फिगर्स दिया है। फर्स्ट फेज में देखिए आइडियल टॉयलेट ट्रेनिंग क्या करता है, यू कैन सी द मोटिवेशन। बच्चा पॉटी में बैठकर पिशअप करना या टॉयलेट करना सीख जाता है, इसलिए पेरेंट्स के इशारे देखिए, जेस्चर्स देखिए, सुपर गुड वेल डन, ऐसा कुछ इशारा बन रहा है, तो दे आर प्रमोटिंग और अप्रेजिंग और रिवॉर्डिंग द चाइल्ड फॉर द एक्टिविटी व्हाट ही इज डूइंग। एंड दूसरे में देखिए सेकंड पिक्चर मिडिल में स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग, तो क्या होता है, बच्चा अचानक से अपने आप इनवॉलंटरी यूरिन पास करते हैं, तो पेरेंट्स क्या किया, देखिए इशारा देखिए, पॉटी में क्यों नहीं किया, तू पैंट में कैसे कर दिया, ये स्ट्रिक्ट पेरेंटेज है, दैट कैन लीड टू व्हाट, एनल रिटेटिव पर्सनालिटी इन द नियर फ्यूचर। एंड लास्ट में देखिए इसमें क्या हो गया कि घर देखिए कितना गंदा है, तो पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा पेशाब पैंट में किया कि पॉटी में किया, तो ये लीनियंट टॉयलेट ट्रेनिंग है, इससे क्या होता है, एनल एक्सपेंसिव पर्सनालिटी डेवलप होता है। So these are the anal fixations. First is the ideal successful resolution of the stage of anal phase. Second है strict toilet training की वजह से जो anal retentive phase में जाता है in future, strict parentage की वजह से। And तीसरा जो है lenient toilet training की वजह से जो anal expulsive phase of personality develop हो जाता है, right? So ये है successful resolution of the anal phase. ठीक है, तो अगर एक बच्चा एनल स्टेज को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर दिया विदाउट एनी फिक्सेशन, तो क्या होता है, दे विल बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, ओरल एनल फैलिक, फैलिक स्टेज में आता है, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ द जेंडर, राइट। सो ये है कि हाउ द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट। अभी आप आएंगे फिक्सेशन में। फिक्सेशन क्या है कि मैंने बता दिया ऑलरेडी, इडिपस कॉम्प्लेक्स में भी, इसमें भी बता देता हूँ। फिक्सेशन का मतलब इफ द चाइल्ड cannot able to complete the stage successfully, कॉन्फ्लिक्ट जो हर स्टेज में अराइज होता है, जैसा अभी हमारे टॉपिक जो एनल फिक्सेशन जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है टॉयलेट ट्रेनिंग में, अगर वो स्टेज को पर्टिकुलरली ये बच्चा रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, देन देयर विल बी अ फिक्सेशन इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज द एनल फिक्सेशन। एंड फिक्सेशन अगर हो गया तो क्या होगा, द लिबिडो और द सेक्सुअल एनर्जी इज हाईली फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेज इन सक्सेसफुली रिजॉल्विंग इट। मतलब लिबिडो का मेन फोकस ये पर्टिकुलर स्टेज से बाहर आने के लिए, तो इसलिए उसका एक्सपेंडिचर जो है, एनर्जी एक्सपेंडिचर इज मोस्टली एक्सपेल्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एनल फिक्सेशन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज द फिक्सेशन। एंड फिक्सेशन हो गया, देन दैट स्टेज विल हैव एन इंपैक्ट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन द नियर फ्यूचर। मतलब जब बड़ा हो जाएंगे तभी ये पर्सनालिटी में बहुत कुछ असर पड़ता है फिक्सेशन अगर होगा तो। जैसे मैंने बता दिया कि इडिपस कॉम्प्लेक्स होगा व्हेन देयर इज गोइंग टू बी अ फैलिक फिक्सेशन। लाइकवाइज इधर एनल फिक्सेशन के चलते, depending upon which fixation the child has gone to, lenient parentage or strict parentage, it can lead to two different personality development, anal retentive personality or anal expulsive personality, right? Fine. So ये सभी fixation का ये दिया है। इसमें ये दिया कि failing to successfully complete a stage, एक stage अगर successfully नहीं complete कर पाएगा तो the child remains stuck in that particular phase, मतलब वो particular anal phase में ही ये बच्चा रह जाता है, मतलब उनके साइकी जो है, एंड दैट टेंड्स टू हैव एन इम्पैक्ट इन द नियर फ्यूचर व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ पर्सनालिटी लीडिंग टू either एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी और एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी, राइट। सो दैट्स अबाउट द फिक्सेशन। ओके, अभी देखिए फिक्सेशन एनल स्टेज में मैंने बोला था कि दो टाइप्स ऑफ फिक्सेशन हो सकता है, either एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी और एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी, डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंटेज बीइंग स्ट्रिक्ट और लीनिएंट। ओके, राइट। आप आगे अभी आइए, ये पर्टिकुलर एनल रिटेंटिव फिक्सेशन। तो एनल रिटेंटिव फिक्सेशन कब होता है, एनल रिटेंटिव फिक्सेशन हैपेंस व्हेन द पेरेंटेज इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहा बच्चों के साथ, पेरेंट्स को जनरली नीट एंड हाइजीन क्लीनलीनेस पसंद है, एंड बच्चों को इधर उधर मतलब ड्रेस में ही अगर पेशाब कर दिया या पॉटी कर दिया या डायपर चेंज करने के बीच में अगर उन्होंने टट्टी कर दिया या मतलब पेशाब कर दिया, तो पेरेंट्स अगर बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव किया बच्चों के साथ, देन
दैट कैन लीड टू ए डेवलपमेंट ऑफ फियर। वो पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस की वजह से बच्चे के मन के अंदर एक डर बैठ जाता है। डर ये है कि अगर मैंने गलती से कर दिया बाई चांस पेशाब या नहीं तो टट्टी, तो पेरेंट्स से डांट खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार खाना पड़ेगा। एंड उसके चलते बच्चों का क्या होगा कि दे टेंड टू डेवलप ए हैबिट ऑफ विथ होल्डिंग द फीसेस और द यूरिन। मतलब इस डर के चलते वो पेशाब नहीं करेगा खोल के, नहीं तो फिर लेटरिन नहीं करेगा। एंड दैट टेंड्स टू डेवलप इन द नियर फ्यूचर। ये जो डर मन में बैठ गया, दैट टेंड्स टू डेवलप इनटू ए एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी, दैट इज कॉल्ड एनल रिटेंटिव फिक्सेशन, राइट? So now the child derives pleasure by holding on to the feces। मतलब जैसा मैंने बताया था कि एरोजेनस जोन में दो चीज से मिलता है, ए प्लेजर बाय स्टिमुलेशन और ए पेन बाय स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है, उनको लेटरिन या नहीं तो यूरिन को होल्ड करके रखने में मजा आता है, क्योंकि पास कर दिया तो डांट खाना पड़ेगा, अगर पास नहीं किया तो बच्चा के ऊपर मम्मी और पापा प्यार करेंगे, तो इसीलिए उनको आदत पड़ जाता है कि उसको विथ होल्ड करके रहना। ठीक है? एंड ये पर्टिकुलर एनालिटिव फिक्सेशन अगर हो गया, इन फ्यूचर में उसका पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा। क्या क्या चेंजेस आएगा? द पर्सन टेंड्स टू बी मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या है? बहुत चीजों को ध्यान से देखने का आदत, ऑर्डरली, सभी चीज अरेंज करके रहना, एक फास्टिडियस नेचर डेवलप होता है अंदर। ओके, दे आर क्लीन, मतलब उनको सफाई, साफ सफाई पसंद है, उसको चीजों को अरेंज करके रखना पसंद है। ठीक है? उनके पैसा को ध्यान से गिन के वो पैसा खर्च करेगा, ऐसा नहीं कि फ्रीली ये करेगा, बजट बना के पैसे को खर्च करता है। ठीक है? टाइमली नेचर, मतलब पंक्चुअलिटी पसंद है। ठीक है? एंड चीजों को जल्दी से नहीं देता है, चीजों को मतलब उनके पास रख जाता है। तो ये एनालिटिव पर्सनालिटी का ट्रेड्स है, राइट? एंड ये एनालिटिव पर्सनालिटी कब डेवलप होता है? व्हेन द पेरेंट्स आर बीइंग टू स्ट्रिक्ट इन द नेचर, राइट? Now coming to this next type of anal fixation, which is called as the anal expulsive fixation or anal expulsive personality. Anal expulsive personality कब develop होता है? When the parents are too lenient enough, when the parents are not concerned। माँ और बाप बच्चों के मतलब पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड उन्होंने फ्रीली छोड़ दिया बच्चों को, उनको मतलब पनिश नहीं किया जितना होना चाहिए उतना पनिशमेंट। इसके चलते द चाइल्ड कैन डेवलप इनटू ए नेचर ऑफ एन अडल्ट विद एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी ट्रेट। एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी ट्रेट में क्या होता है? दे आर इररेस्पॉन्सिबल, द चाइल्ड इज इररेस्पॉन्सिबल। उनको कोई काम देंगे तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा, वो नालायक है। डिसऑर्डरली, उनको चीज़ों को अरेंज करके रखना पसंद नहीं है, और उनको चीज़ों मतलब खरीद कर उसको वेस्ट करना पसंद है, मतलब चीज़ों को ध्यान से नहीं रखता है वो। ठीक है? एंड पैसे को खर्च करने के लिए उनको पता नहीं है कैसे खर्च करना है, पैसे को उड़ा देते ऐसे ही। ठीक है? ये सभी पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होता है एनल एक्सपल्सिव फेस की वजह से, एनल एक्सपल्सिव फिक्सेशन की वजह से, जिसमें पेरेंट्स लीनियंटली बच्चों को छोड़ दिया। ठीक है? मैंने अभी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मैंने अभी दिया, इधर देख लीजिए, एनल एक्सपल्सिव वर्सेस एनल रिटेंटिव फिक्सेशन। एनल एक्सपल्सिव फिक्सेशन में देखिए ट्रेट्स क्या क्या दिया, डिसऑर्गेनाइज्ड। और आप याद रखिएगा, एनल एक्सप्रेसिव फिक्सेशन कब डेवलप होता है? व्हेन द पेरेंट्स आर टू लीनियंट इनफ फॉर द चाइल्ड। मतलब बच्चों को माँ बाप ने ढीला छोड़ दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया पॉटी ट्रेनिंग में, या ज्यादा पनिश नहीं किया जब पनिशमेंट होना चाहिए तभी, लीनियंसी। तो उसे क्या होगा? डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड ट्रेट इन द फ्यूचर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, मेसी, sometimes having autistic ability, rebelliousness, spontaneous, carefree, ये सभी ट्रेड्स है एनल एक्सपल्सिव का। वैरस अब देखिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा एनल रिटेटिव पर्सनालिटी ट्रेट में। इसमें क्या होगा? एनल रिटेटिव में द पेरेंट्स आर बीइंग टू हार्श और टू स्ट्रिक्ट इन टॉयलेट ट्रेनिंग, एंड ये हार्श एंड स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से बच्चों को ये ट्रेट डेवलप होता है इन द फ्यूचर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मेजरली, दे आर ऑर्डरली, दे आर स्टबर्न, दे आर ऑब्स्टिनेट, दे आर थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या है? कि पैसे को कैसा मतलब देख के खर्च करना वो नहीं पता, पैसे को उड़ाते हैं ऐसे ही। कंपल्शन फॉर कंट्रोल, दे वांट टू ब्रिंग थिंग्स अंडर कंट्रोल। सो ये सभी पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होता है एनल रिटेंटिव में, एंड एनल एक्सप्रेसिव में जस्ट द ऑपोजिट। ठीक है? सो दैट्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ एनल फिक्सेशन। अभी हम होम्योपैथी के एस्पेक्ट में जाएंगे, द रूब्रिक ऑफ एनल फिक्सेशन। तो फर्स्ट सेशन में हमने क्या किया? वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने समझाने का कोशिश किया। उसमें प्रत्येक इंपॉर्टेंस हम किसके लिए दिया? एनल फिक्सेशन में। पहले एनल स्टेज पढ़ाया हमने, उसके बाद एनल स्टेज में फिक्सेशन कैसे होता है ये पढ़ाया। एंड एनल फिक्सेशन में स्ट्रिक्ट पेरेंटेज की वजह से इन फ्यूचर में एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी डेवलप होता है, जिसके ट्रेड्स मैंने दिया। एंड लीनियंट पेरेंटेज की वजह से टॉयलेट ट्रेनिंग में एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी निकल जाता है, जिसका मैंने ट्रेड्स दिया। अभी होम्योपैथिक एस्पेक्ट्स में जाएंगे हम, द रूब्रिक एनल फिक्सेशन, राइट?
अभी ये एनल फिक्सेशन का रूब्रिक कहाँ पे मिलेगा हमको? माइंड सेक्शन में सिंथेसिस एडोनिस रेपर्टरी या सिंथेसिस रेपर्टरी कोई भी अगर ली जाएगा तो। अभी नया जो वर्जन है दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस एडोनिस, 2021 में शायद रिलीज हुआ, 21 या 22 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो सिंथेसिस एडोनिस रिलीज हुआ अभी, लेटेस्ट अब्रिज्ड वर्जन जो है सिंथेसिस रेपर्टरी का। उसी में अगर देखेंगे तो यू कैन सी दिस मेडिसिन। क्या क्या दिया है? कैलिकार्ब, कैलिसल्फ, कैलिसिलिकेटा, सिलिशिया, सल्फर, तूजा। ये 6 मेडिसिन है। 6 मेडिसिन के अलावा और एक मेडिसिन भी इंक्लूड कर दिया। मेडिसिन नहीं, ग्रुप है एक्चुअली, कैली ग्रुप। आप सिंथेसिस एडोनिस रेपर्टरी माइंड में देखेंगे तो दे हैव गिवन KALI, कैली, ऊपर एक एस्ट्रिक दिया, मतलब स्टार मार्क दिया है। उसका मतलब है कि कैली ग्रुप में सभी मेडिसिन आएगा इसके अंदर, एनल फिक्सेशन के अंदर, ऐसा दिया है सिंथेसिस एडोनिस में। वैरस इसके पहले जो सिंथेसिस रेपर्टरी थे, सिंथेसिस 9.1, उसमें आप कैली ग्रुप नहीं मिलेगा, कल ये 6 मेडिसिन मिलेगा आपको, कैलिकार्ब, कैलिसल्फ, कैलिसिलिकेटा, सिलिशिया, सल्फर एंड तूजा। अभी एडोनिस में ये एक नया एडवांसमेंट है कि उन्होंने कैली ग्रुप को इंक्लूड कर दिया ये पर्टिकुलर एनल फिक्सेशन के अंदर। एंड आप अगर और भी ज्यादा रिसर्च करेंगे कि ये मेडिसिन और ये रूब्रिक को कौन लाया रेपर्टरी के अंदर, एंड द रिसोर्स पर्सन फॉर दिस रूब्रिक इज फरुख जे मास्टर सर। फरुख जे मास्टर सर ने इंक्लूड कर दिया ये पर्टिकुलर रूब्रिक एनल फिक्सेशन, एंड उसी के अंदर ये सभी मेडिसिन डाल दिया उन्होंने, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर एनल फिक्सेशन के रूब्रिक में क्रॉस रेफरेंसेस, यू कैन फाइंड 3 रूब्रिक्स। वन इज फास्टिडियस, सेकंड इज ग्रीड, एंड थर्ड इज ऑब्स्टिनेट। एंड आप देखेंगे तो ये तीनों जो क्रॉस रूब्रिक्स दिया है, क्रॉस रेफरेंस दिया है, ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनल रिटेटिव पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है। ऑर्डरली नेचर फास्टिडियस में आता है, ठीक है। एंड ग्रीडी नेचर मतलब मिजरली, मैंने जो बता दिया, पैसा बचाने का आदत जो, तो ये ग्रीडी में आता है। एंड ऑब्स्टिनेट टेंडेंसी मतलब हेड स्ट्रॉन्ग, टेंडेंसी टू कंट्रोल और हैव पावर इन देयर हैंड्स, ये सभी ऑब्स्टिनेंसी ये आता है एनल रिटेंटिव ट्रेट में। सो तीनों रूब्रिक जो उन्होंने दिया है क्रॉस रेफरेंसेस, फास्टिडियस, ग्रीड एंड ऑब्स्टिनेट, ये तीनों लक्षण किसका है? एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी का है। तो ये देखिए आप, इसमें एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी का कोई रूब्रिक है नहीं। बट एक्चुअली स्पीकिंग, इसीलिए हमको साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है कि एनल फिक्सेशन इज नॉट ओनली एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी, एनल फिक्सेशन इज आल्सो एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी, और उसके रिलेटेड कोई भी रूब्रिक दिया नहीं इसमें, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आगे। आप देखिए, आपको आप समझ लीजिएगा। एंड कैली ग्रुप क्यों इंक्लूड किया है पर्टिकुलर एनल फिक्सेशन के अंदर? क्योंकि कैली ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, द ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैली ग्रुप, दे मोस्टली बिलोंग टू द एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। आप देखिए कैली ग्रुप का क्या क्या ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक है? ग्रेट सेंस ऑफ ड्यूटी, very conscientious, people with strong principles, rules, and norms, self assured, conservative nature, very reliable, serious and responsible, optimism, rigid, stoic, moralistic, dogmatic, ये सभी traits है कैली ग्रुप का। ये traits सभी किस में फिट होता है? एनालिटिव पर्सनालिटी में। इसीलिए कैली ग्रुप को सिंथेसिस एडोनिस में इंक्लूड कर दिया अंडर द रूब्रिक एनल फिक्सेशन, which means to say Cali belongs to the anal retentive personality traits, most of the drugs, right? अभी हम एक एक ड्रग देखेंगे। फर्स्ट विल सी कैलिकार्ब। कैलिकार में देखेंगे तो मैंने 2 कॉलम बना दिया, एक में एनालिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स का मैंने कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट दिया है, और उसके सपोर्टिंग रूब्रिक्स कैलिकार में क्या क्या है ये मैंने दिया है। आप देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेट इज ऑर्गेनाइज्ड, whereby you can find the rubrics witty, disciplined, honest in Calicarb, and second retentive trait है orderly nature, and इसमें Calicarb में देखेंगे तो you have order, desire for, unsympathetic, unscrupulous rules follows, conscientious about trifles, fastidiousness, industrious, mania for work or mental work। एंड नेक्स्ट आएगा मिजरली, विच इज ए ट्रेट फॉर एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। उसमें रूब्रिक दिया है सपोर्टिंग ऑफ कैलिकार्ब, ग्रीड, क्यूपिडिटी, हरी, हेस्ट, ऑक्यूपेशन इन, ये 2 रूब्रिक है मिजरली का। एंड नेक्स्ट है स्टबर्ननेस, विच इज एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी ट्रेट। उसमें आप देखेंगे तो कैलिकार्ब में यू हैव द रूब्रिक pertinacity, एंड देन यू हैव द कंपल्शन फॉर कंट्रोल, विच इज अगेन एनल रिटेंटिव ट्रेट। उसमें रूब्रिक्स दिया है सपोर्टिंग सीरियसनेस, earnestness, डिक्टेटोरियल, डॉगमेटिक, सेंसोरियस, क्रिटिकल। तो ये rubrics supports Calicarb in the personality traits of anal retentive। एंड आगे आप देखिए एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी में, Calicarb में एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी भी है, इट इज प्रोडोमिनेटली एनल रिटेंटिव, बट उसमें एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी का भी थोड़ा बहुत रूब्रिक है, बहुत कम क्वांटिटीज में। आप देखेंगे तो वन ऑफ द ट्रेट ऑफ एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी इज डिसऑर्गेनाइज्ड। Calicarb में यू हैव द रूब्रिक्स इनडेसिशन, इररेजोल्यूशन, and you have one more trait of anal expressive, that is messy, and you have the rubric of Calicarb, awkwardness, mistakes making, talking in words wrong, misplacing, then you have mistakes making in writing in, and then you have the anal expressive personality trait self confident, and Calicarb में rubric है confidence in self,
एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट है रेबेलियसनेस, एंड कैलिकार में एक रूब्रिक है अथॉरिटी रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट समवंस, एंड नेक्स्ट यू हैव spontaneous as a rubric, as a trait of anal expressive personality, and in calicar you have mood changeable variable, sudden manifestations, new desire to try new things, and last जो trait है anal expressive का, that is carefree nature, and इसमें आप supporting rubrics देख सकते हैं heedless, careless, indolence, aversion to work। यह है कैलिकार के दो पर्सनालिटी, एनल एक्सप्रेसिव का भी और एनल रिटेंटिव का भी, दोनों का मैंने दिया, बट ज्यादा रूब्रिक्स आपको रिलेटेड टू विच, एनल रिटेंटिव का ज्यादा है एनल एक्सप्रेसिव से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव द नेक्स्ट मेडिसिन कॉल्ड कैलिसल्फ। कैलिसल्फ में देखेंगे तो एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी का रूब्रिक्स आप देखेंगे, यू हैव द ऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ एनल रिटेंटिव वेयर यू हैव द रूब्रिक सपोर्टिंग हॉनेस्ट एंड ऑर्डरली नेचर ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट वेयर यू हैव द सपोर्टिंग रूब्रिक कॉशियस, कंसेंटियस अबाउट ट्राइफल्स, एंड स्टबर्ननेस एक ट्रेट है एनल रिटेंटिव का जिसके सपोर्टिंग रूब्रिक्स हमको मिलेगा एम्बिशन, एम्बिशियस, पॉजिटिवनेस, एंड ऑब्स्टिनेट एक एनल रिटेंटिव ट्रेट का नेचर है जिसके सपोर्टिंग रूब्रिक्स हमारे पास है ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, एंड लास्ट है कंपल्शन फॉर कंट्रोल विच इज एनल रिटेंटिव ट्रेट, एंड उसके रिलेटेड रूब्रिक्स हमको मिला है रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग और टू, देन सेंसोरियस, क्रिटिकल। ये कैलिसल्फ का जो सपोर्टिंग रूब्रिक्स है एनल रिटेंटिव ट्रेट का। एंड व्हेन यू हैव द कैलिसल्फ इन द एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी, आप देखिए कितना रूब्रिक्स है, बिकॉज कैली पार्ट इज recessive, sulfur part is dominant, and sulfur is a predominantly anal expressive personality। ठीक है, कैलिसल्फ दवाई में आपको दो पार्ट है ना, the first part called as the Cali group and second part is called as the sulfur group। सल्फर का प्रोडोमिनेंस कैलिसल्फ में ज्यादा है जिसके चलते आपको एनल एक्सप्रेसिव का बहुत रूब्रिक्स इन सपोर्ट में है, कैली का बहुत कम है। आप देखिए कैलिसल्फ में मैंने एनल रिटेंटिव का कैली के पार्ट में बहुत कम रूब्रिक्स है, बट अगर सेम टू सेम कैलिसल्फ में एनल एक्सप्रेसिव विच इज अ ट्रेट ऑफ सल्फर, इसमें देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। यू कैन सी हियर डिसऑर्गेनाइज्ड नेचर एनल एक्सप्रेसिव ट्रेट का, उसके सपोर्टिंग रूब्रिक्स क्या क्या मिलेंगे हमको कैलिसल्फ में, मिस्टेक्स मेकिंग इन टॉकिंग इन, मिस्टेक्स मेकिंग इन राइटिंग, देन इनडिसिशन, इररेजोल्यूशन। सेकंड स्टेज आप देखेंगे, सेकंड फेज ट्रेट देखेंगे तो मेसी नेचर, एंड कैलिसल्फ में क्या क्या है, mistakes making in writing, words transposing or misplacing, mistakes making in talking, words wrong, misplacing, forgetfulness, do for what he was about to do, forgetfulness, say for what he is about to say। ये सभी मेसी नेचर का सपोर्टिंग रूब्रिक्स है कैलिसल्फ में। देन रेबेलियस नेचर है जिसमें आप वायलेंस, वेहिमेंस देख सकते हैं। स्पॉन्टेनियस नेचर में सडन मैनिफेस्टेशंस, मूड चेंजेबल वेरिएबल, बिजनेस अवर्शन टू, ये सभी कैरफ्री में आता है। कैरफ्री नेचर ऑफ कैलिसल्फ मतलब ट्रेड जो है उसके सपोर्टिंग रूब्रिक्स इधर मिल रहे हैं हमको, बिजनेस अवर्शन टू, इंडिफरेंस, एपैथी, ड्यूटीज टू, इंटॉलरेंस, अवर्शन टू वर्क, ये सभी सपोर्टिंग रूब्रिक्स है कैरफ्री नेचर की कैलिसल्फ की। नेक्स्ट ड्रग अगर जाएंगे तो वी हैव द कैलिसिलिकेटा हियर। कैलिसिलिकेटा में यू हैव द एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स एज वेल एज एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी ट्रेट। इसमें आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेगा। एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी ट्रेट में देखिए ऑर्गेनाइज्ड नेचर में क्या मिलेगा कैलिसिलिकेटा में, थिंकिंग, एनालिटिकल। स्टबर्ननेस में क्या मिलेगा, एम्बिशन, एम्बिशियस, पॉजिटिवनेस। ऑर्डरली नेचर में क्या मिलेगा, कॉशियस, कंसेंटियस अबाउट ट्राइफल्स। देन ऑब्स्टिनेट नेचर में ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, सपोर्टिंग रूब्रिक। मिजरली नेचर में हरी, हेस्ट इन ऑक्यूपेशन। देन कंपल्सिव, कंपल्शन फॉर कंट्रोल एक एनल रिटेंटिव ट्रेट है जिसके सपोर्टिंग रूब्रिक्स हमको मिलेगा सेंसोरियस, क्रिटिकल, इंपेशंस, ट्राइफल्स, इंपॉर्टेंट सीम, रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग और टू स्ट्रॉन्ग। ये कैलिसिलिकेटा का एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स का सपोर्टिंग रूब्रिक्स है। And वही कैलिसिलिकेटा में you can find the anal expressive personality traits also, which is almost as similar to that of the anal expressive retentive personality traits। anal expressive personality trait देखिए कैलिसिलिकेटा में डिसऑर्गेनाइज्ड की सपोर्टिंग रूब्रिक क्या है, इनडेसिशन, इररेजोल्यूशन। मेसी नेचर उसमें क्या क्या सपोर्टिंग रूब्रिक्स है, मिस्टेक्स इन मेकिंग इन टॉकिंग, मिसप्लेसिंग द वर्ड्स रॉन्गली, देन मिस्टेक्स मेकिंग इन राइटिंग, ये सभी कैलिसिलिकेटा में है सपोर्टिंग रूब्रिक्स। एंड देन सेल्फ कॉन्फिडेंट नेचर में you have the supporting rubric confidence in self। Spontaneous nature, which is a trait of anal expressive, you have the rubrics mood changeable variable, then you have the sudden manifestations, and then you have desire to try new things। and carefree nature में अगर देखेंगे तो heedless, careless, indolence, aversion to work, ये सभी supporting rubrics है कैलिसिलिकेटा। Sir, your voice is not coming, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Whether everyone is facing the same issue here? No, Hello? doctor. No. Yeah, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जिनको हाँ, आवाज नहीं अभी सुन रही है आपका नेट कनेक्शन देख लीजिएगा थोड़ा सा, या राइट। हाँ, अभी आ रही है सर, अभी ओके मैम, राइट, Okay, थैंक यू। you continue, doctor.
यस, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मेडिसिन अगर देखेंगे तो वी हैव दी साइलिशिया। ओके, अभी आप जो दवाई देखने वाले, दो दवाई साइलिशिया एंड सल्फर, दे बिलोंग टू प्रेडोमिनेटली द एनल एक्सपेल्सिव पर्सनालिटीज। मैंने बोला कैलिकार्ब इज स्ट्रांगली एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। लाइकवाइज जो एनल एक्सपेल्सिव पर्सनालिटी में है स्ट्रांगली, दैट इज साइलिशिया एंड सल्फर। अभी साइलिशिया में क्यों एनल एक्सपेल्सिव में जा रहा है, आप देखिए एक रूब्रिक है, डर्टीनेस, यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग एवरीवेयर इन चिल्ड्रन। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, याद है? एनल एक्सपेल्सिव पर्सनालिटी में द पेरेंट्स आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड। क्लीनिनेस और नीटलीनेस एक कंसर्न है ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा कहाँ पे पिशअप करता है, कहाँ पे टट्टी करता है। वही सेम रूब्रिक आपको सेलिशिया में है, डर्टीनेस, यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग एवरीवेयर इन चिल्ड्रन। मतलब क्या है कि पेरेंटेज बहुत लीनियंट है, इसीलिए बच्चा को कोई पॉटी ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। एंड और एक सपोर्टिंग रूब्रिक देखिए, फीसिस, यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग एवरीवेयर इन चिल्ड्रन। मतलब कहीं भी टट्टी करो, कहीं भी पेशाब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्स के लिए। ये दो सपोर्टिंग रूब्रिक्स है साइलिशिया को, विच क्लियरली सेज दैट साइलिशिया इज एन एनल एक्सपेल्सिव पर्सनालिटी, नो डाउट। ये दो सपोर्टिंग रूब्रिक्स है। आगे आप देखिएगा सपोर्टिंग ट्रेट्स में क्या क्या है। डिसऑर्गेनाइज्ड नेचर, साइलिशिया में क्या क्या सपोर्टिंग रूब्रिक्स है? डिसोबीडियंस, फुलिश बिहेवियर, इनडेसिशन, इररेजोल्यूशन, चेंजेबल, सेल्फ कंट्रोल, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये सभी डिसऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ साइलिशिया है। नेक्स्ट इज मेसीनेस, उसमें सपोर्टिंग रूब्रिक्स क्या है? ऑकवर्डनेस, डर्टीनेस, अनटाइडी, डिसगस्ट, इनिशिएटिव, लैक ऑफ। एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी, ये भी है अपने पास सेलिशिया में, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड एक रूब्रिक है सेलिशिया में, माइंड में। जो भी मैं बता रहा हूँ ये रूब्रिक्स माइंड में है। ओके, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे rebelliousness nature of Cilicia. You have the rubrics: abusive, insulting, defiant, quarrelsomeness, scolding, violence, vehemence, rage regarding to deeds of aggravation. एंड लास्ट ट्रेट है जो केयरफ्री नेचर। सॉल्यूशन में सपोर्टिंग रूब्रिक्स है हमारे पास: ड्यूटी, वांट ऑफ सेंस ऑफ, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, लेट ऑलवेज, फाइनेंस, इनएप्टीट्यूड फॉर फ्रिवलस, heedless, careless, indifference, apathy, duties to persist in nothing, squanders order from want of, unreliable in his promises. ये सभी mental rubrics we can is supportive of the anal expulsive phase of Cilicia. Likewise आप देखेंगे तो anal retentive phase भी है Cilicia में. Just like every medicine is a mixture of miasms, likewise every medicine is a mixture of anal fixations. उसमें anal retentive का supporting rubrics में मिलेगा, anal expulsive का भी rubrics मिलेगा. We have to find out which one is predominant. Cilicia में there is predominance of anal expulsive than anal retentive. Anal retentive में देखिए इतना ही rubrics है supporting. Organized में क्या है? Honest है. Orderly nature में क्या है? Order, desire for, fastidiousness. Cilicia में देखिए fastidiousness भी है, and if fastidiousness is manifested, that is the anal retentive personality trait, not the anal expulsive one. Right? Miserly nature, उसमें क्या है? Greed, cupidity, hurry, haste, constant, impatience. Then stubbornness nature में self control. Obstinate nature में क्या है? Obstinate, headstrong. Compulsion for control में क्या है? Trifles, important seem, censorious, critical. ये सभी Cilicia की anal retentive personality traits है. Now coming to sulfur, again similar to Cilicia, sulfur is again a predominant anal expulsive personality. आप क्लासिकल मैथमेटिका पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, aversion to bathing, aversion to cleaning, the order of sulfur permeates into the room. ये सभी केंट मैथमेटिका में दिया है, आप पढ़ेंगे तो आपको एनल फिक्सेशन, एनल एक्सप्रेसिव का माइंड में फिक्स हो जाएगा. डिस्पाइट क्लीन वॉशिंग द चाइल्ड सीम्स टू बी अनबैथ्ड. ओके, ऑल दीज आर सपोर्टिंग ऑफ एनल एक्सप्रेसिव. इसमें देखिए अगेन ये दो रूब्रिक है साइलिशिया और सल्फर में: डर्टीनेस, यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग एवरीवेयर इन चिल्ड्रन. Feces, urinating and defecating everywhere in children. That itself is saying that the parentage is lenient, leading to development of anal expulsive personality trait. And इसमें देखिए सल्फर का सपोर्टिंग रूब्रिक्स क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड, disobedience, indolence, aversion to work. Messiness nature में dirtiness, disgust with oneself, quieted, cannot be. Artistic ability में है artistic aptitude, drawing for. Rebelliousness nature में है authority, refusal to accept someone's. Defiant, fight, wants to. Quarrelsomeness, scolding, rage, fury, striking, kicking. ये सभी नेचर से सल्फर में. एंड केयरफ्री नेचर में ड्यूटी, वांट ऑफ सेंस ऑफ, इंडिफरेंस, एपैथी, ड्यूटीज टू, इंडिफरेंस, एपैथी, बिजनेस अबाउट, फ्रिवलस नेचर, हीडलेस, केयरलेस, लिबर्टिनिज्म, इंडिपेंडेंस, परसिस्ट इन नथिंग, स्क्वांडर्स. ये सभी सल्फर का एनल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी रूब्रिक्स है. एंड एनल रिटेंटिव में देखेंगे तो सल्फर में बहुत कम रूब्रिक्स है. ऑर्गेनाइज्ड नेचर में सीरियसनेस, अर्नेस्टनेस, ऑर्डरली में रेस्ट, कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, स्टबर्ननेस में प्रूव वनसेल्फ, वांट टू, रेकलेसनेस, टेमेरिटी, पेटिनासिटी, ऑब्स्टिनेट में ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, कंपल्शन फॉर कंट्रोल में पावर ऑफ लव. एंड लास्ट में तुजा आप आएंगे तो तुजा में एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी में बहुत रूब्रिक्स है. आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड नेचर में कैलकुलेटेड बिहेवियर, कॉशियस, केयरफुलनेस, ऑर्डरली में रेस्ट, कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, चेक थिंग्स मस्ट, कॉन्सेंट्रेट ओवर ट्राइफल्स, सीरियसनेस, अर्नेस्टनेस, फास्टिडियस, इंडस्ट्रियस, मेनिया फॉर वर्क. ये सभी है ऑर्डरली नेचर में. मिजरली में
We have avarice, greed, cupidity, trifles, important seem. We have stubbornness as a trait, whereby you have the supporting rubrics: rigidity, responsibility, strong or two, rudeness. Obstinate में obstinate, headstrong. Compulsion for control में censorious, critical, dictatorial, dogmatic, self control. Right? Anal expulsive में बहुत कम rubrics है स्तुजा को, जिसमें supporting rubrics है chaotic, messiness nature में awkwardness, rebellious trait में authority, refusal to accept someone's, fight, wants to kick, quarrelsomeness, scolding, rage, fury, contradiction from, carefree nature में heedless, careless. Right? अभी ये क्रॉस रेफरेंसेस है, जैसा आप रेपर्टरी में मैंने बता दिया कि जो 3 रूब्रिक उन्होंने दिया, एक ऑब्स्टिनेट, एक ग्रीड नेचर एंड तीसरा एक फास्टिडियसनेस, ये 3 एनल रिटेटिव पर्सनालिटी का क्रॉस रेफरेंसेस है. अगर एनल एक्सप्रेसिव का देखेंगे तो यू कैन टेक दीस रूब्रिक्स. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल. आप देख सकते हैं मेसी नेचर के लिए ये रूब्रिक आप ले सकते हैं क्रॉस रेफरेंसेस. आगे रेबेलियस नेचर के लिए ये रूब्रिक्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्रॉस रेफरेंसेस है, आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए क्रॉस रेफरेंसेस है रूब्रिक में, स्पॉन्टेनियस में एक क्रॉस रेफरेंस है, केयरफ्री नेचर के लिए क्रॉस रेफरेंसेस है. लाइकवाइज एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी ट्रेट के लिए ऑब्स्टिनेट, फास्टिडियसनेस एंड ग्रीड के अलावा you can see these traits whereby these rubrics can be taken as cross references. Okay, stubbornness, obstinate, compulsion for control, ये सभी. At last what I want to say is anal fixation के rubric अगर देखेंगे तो the medicines have been given here, and if you are going to grade the medicines depending upon whether they are anal retentive or anal expulsive, we can say that calicarb is predominantly anal retentive, calisulf is more tending towards anal expulsive is because sulfur का component ज़्यादा है उसमें cali से, इसलिए you have gradation of 2+ in anal expulsive, 1+ in anal retentive. Cali silicata में we have the equal contribution from cali as well as silicia, that is why it has the equal grades in anal retentive as well as anal expulsive. Silicia देखेंगे तो it is more anal expulsive. Supporting rubrics मैंने बता दिया आपको, anal retentive से भी ज़्यादा anal expulsive. Sulfur में भी similar, anal expulsive ज़्यादा है rather than anal retentive. And तुजा देखेंगे तो it is more anal retentive than anal expulsive. With that, the anal fixation rubric is over. And I hope so you have understood the topic well. कोई doubts है तो मुझे पूछिए. Over to the host, please. Thank you, sir. Thank you very much, sir. हाँ, बहुत अच्छे से आपने एक मिनट, जस्ट अ मिनट. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से एनल फिक्सेशन को समझाया है. हाँ, एनल फिक्सेशन को समझाया बहुत ही अच्छे से. सर आपने ये जो वर्ड यूज किया थ्रिफ्टी, काइंडली इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा थ्रिफ्टी? थ्रिफ्टी का मतलब है कि पैसा को बचा के नहीं रखना आता है उनको, मतलब पैसों का ऐसे ही उड़ाना, मतलब खर्च करना विदाउट हैविंग एनी नीड फॉर इट. मतलब 2 टाइप ऑफ इंसान होता है ना, जो लोग पैसा गिन गिन के जो उड़ाते हैं, उड़ाना नहीं है मतलब खर्च करता है. और थ्रिफ्टी का मतलब है कि हाँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर इट, बट वो है कि पैसा को मतलब ऐसा ही उड़ाना बिना कुछ मतलब से. दे डोंट कैलकुलेट द मनी एंड दे स्पेंड इट विदाउट एनी रीजन फॉर इट. मतलब उसका मतलब नौबत नहीं आएगा पैसा खर्च करने का, तभी भी वो उसको पैसा उड़ाने का मजा आता है. वही है मीनिंग. गैम्बलिंग में जाके पैसा उड़ाते हैं, आप देखा होगा. जुआ खेल के पैसा उड़ाते हैं जो लोग, जो अगर फ्रेंड्स लोग को बुला के पार्टी खिला के पैसा उड़ाते हैं, मतलब ड्रेस मतलब खरीदी करके उसमें पैसा उड़ाते हैं, खाना खाने में पैसा उड़ाते हैं. जो लोग फूडीज है उसी को हम कहते हैं थ्रिफ्टी. दे डोंट नो हाउ टू सेव द मनी. उनको पैसा दिया मतलब सैलरी आया तो अगले दिन पैसा कहाँ चला गया पता नहीं चलता, उसको थ्रिफ्टी नहीं. सर आपने आपने बताया कि एनल फिक्सेशन के टाइम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन फ्यूचर होता है. आपने साइकोलॉजी समझाने के लिए बताया, तो बचपन में एनल फिक्सेशन के टाइम में जो भी स्ट्रिक्टनेस हो या जो भी हो बच्चों पे, वो चीज उसके माइंड पे बाद में जाकर इन फ्यूचर वो डेवलप हो जाता है, इस तरह का नेचर. या एग्जैक्टली राइट, आपने सही पकड़ा. तो आपने फास्टिडियस, ग्रीड, ऑब्स्टिनेट ये सारा जो बताया, काली कार्ब, काली सल्फ, काली सिलिकाटा, बट सर ये सारी मेडिसिन तो आपको सल्फर में भी आता है, जो कि आपने सल्फर भी डिस्क्राइब किया, बट आपने आर्सेनिक जो बताया. मैंने यही बताया कि एक ड्रग खाली एक ही पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अंदर नहीं जाता है. आप बता सकते हो कि सल्फर इज ओनली सोरिक? सल्फर में साइकोटिक ट्रेड्स नहीं है, सल्फर में सिफिलिटिक ट्रेड्स नहीं है. लाइकवाइज एवरी मेडिसिन व्हाट इज गिवन, एनल फिक्सेशन के अंदर जितना भी उन्होंने रेमेडी दिया है उसमें एनल एक्सपल्सिव का भी ट्रेड्स है, एनल रिटेंटिव का भी ट्रेड्स है. जैसा हम बताते हैं कि सल्फर इज प्रेडोमिनेटली एंटी सोरिक, लाइकवाइज मेडिसिन को हमने ऐसा बता सकते हैं कि
जो मेडिसिन प्रोडोमिनेटली एनल फिक्सेशन एनल रिटेंटिव में जाता है कि एनल मतलब एक्सपल्सिव में जाता है, तो उसमें दूजा जाता है प्रोडोमिनेटली एनल रिटेंटिव में, जस्ट लाइक कैलिकार विच इज प्रोडोमिनेटली एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। कैली सिलिकेटा में इट इज बोथ एनल रिटेंटिव एज वेल एज एनल एक्सप्रेसिव। वो लास्ट जो स्लाइड मैंने दिखाया था आपको ग्रेडेशन के साथ, उसमें आप पहचान सकते हैं कि ये ड्रग में कौन सा पर्सनालिटी प्रोडोमिनेंट है, कौन सा रेसिसिव नेचर में, उसे आप समझ सकते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, राइट? या सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से एनल फिक्सेशन को समझाया है। ओके, आपका बहुत राम प्रवेश शाह सर ने हाथ उठाया है। करने क्वेश्चन हाँ हैंड्स हाँ, रेज की। हेलो हेलो एक सर, क्वेश्चन हेलो सर। अच्छा, वेरी 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 थैंक्स। बहुत अच्छा आपने जो है एनल फिक्सेशन का और स्टेज को बांटा। बहुत प्लीज, मैं बहुत प्लीज हूँ और बहुत अच्छा। वास्तविक में यही है ही, एनल फिक्सेशन से ही जो है बच्चे को जो है डेवलपमेंट शुरू होता है। और बहुत थैंक यू। अच्छा, हालांकि 2-3 बार आप तो आए हैं, आप तो जो है बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद। ठीक सर, है, एक क्वेश्चन भी है डॉक्टर चंता चंद्रन का, हाँ, ट्रेनिंग विच एज टू स्टार्ट, काइंडली आंसर सर। क्या मुझे नहीं आप समझ चैट आया क्वेश्चन क्या है? चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। हाँ सर, या आई एम सीइंग सहानी सर है क्या ऑनलाइन में, कुछ नहीं बताना नहीं चाहते हैं? एक्चुअली सानी सर नहीं मैंने बैठा है Anal stage हो will सकती है। start. That is her question. Shamba Chandran, Dr. Shamba Chandran is asking. Okay. हाँ सर, बताइए सर। नहीं, ट्रेनिंग बोल विच एज टू सकती है चार्ज अभी? मैंने बता दिया ना आपको, 1.5 साल से लेकर 3 साल के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। एंड ये पकड़ के नहीं जा सकते कि 1.5 साल के अंदर ही ट्रेनिंग आपको स्टार्ट करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्यूज फ्रॉम द चाइल्ड। बच्चे को थैंक यू सर। बैठने में उठने में अगर माइलस्टोन्स प्रॉपर है देन यू कैन बिगिन। डायपर पहनाया, डायपर बहुत देर तक वो गीला नहीं हुआ, देन यू कैन मतलब स्टार्ट द ट्रेनिंग ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग। ये बच्चों का क्यूज है, यू हैव टू लिसन टू द क्यूज। बच्चा क्या आपको कहना चाह रहे हैं वो देखना होगा। कोई कोई बच्चा घूर के देखता है, अगर पेरेंट्स जाते हैं वॉशरूम में 5 मिनट के बाद बाहर आता है तो वो देखता है कि दे ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि ये क्या करता है वॉशरूम में जाके, वो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होता है। दैट इज वन क्यू फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग। एंड सेकेंड, बच्चों अगर पेशाब या लेटरिन आ रहे हैं तो बता देते हैं पेरेंट्स को कि मुझे कुछ अजीब से लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है। जनरली यही होता है बच्चों को कहना। और पेट दर्द हो रहा है तो बच्चों मम्मी लोग क्या करेंगे, पॉटी में जाके बिठाएंगे और उसमें वो टटी करेगा, तो मतलब क्या है कि पेट का दर्द क्लियर हो गया। इट्स अ साइन दैट द चाइल्ड वांट्स टू पास द स्टूल। सो ये क्यूज को आप समझाना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक ओके, थैंक यू संदा चंद्रन, थैंक यू आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। या थैंक यू। थैंक यू यू वेरी सर, मच सर, थैंक अब हमारा टाइम ही खत्म हो गया। आप अगेन फिर से आप आइए आईएफपीएच मंच पर कुछ नए टॉपिक के साथ, फिर से आप अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए। आज से सानी सर है नहीं, कोई नहीं, सानी ओके सर आपसे बात करते ही रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। हमारे आपको साथ सर ग्रुप से भी है बिहार सर। में, सर आपको बिहार में पोस्टिंग है, बहुत अच्छा हिंदी बोल लेते हैं, इसीलिए बहुत बढ़िया। हिंदी सेशन में हमेशा आइए और बहुत बढ़िया। तो अंजनी भी आने लगी है हिंदी सेशन में। अंजनी थैंक यू अब सर, जो हिंदी सेशन को जो है, ठीक थैंक है यू सर, सर। थैंक यू सर। डॉक्टर क्रूप सर, सर प्रणाम प्रणाम। ठीक है, सभी लोग को ठीक है, धन्यवाद, ओके, थैंक यू आइए, सो मच। हमेशा आइए हिंदी में। थैंक यू ठीक सर, वेरी मच सर। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, टाइम खत्म ओवर हो गया। अब हमारा इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब यह मंच में डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर बी एंड धन्यवाद सबको, हिंदी टीम। बाय, सी यू tomorrow. And now it is the time for the English session. Today is our 1122nd day of uninterrupted webinar. Welcome everyone to today's webinar. And before starting the webinar, good evening once again, and thank you all the participants for your interest and enthusiasm. Thank you everyone for the support. And today's our guest is Dr. Beatrix. Dr. Beatrix has joined. She is constantly supporting IFPH, and she is the IFPH representative of German. Today she is joining with us from German. She is
a medical doctor since 35 years and specialized in dermatology, pediatrics, and general medicine, and practicing homeopathy for 30 years. And she has worked in a clinic, the only one clinic, hospital, have homeopathic specialty for 3 years. Then she started her own homeopathy clinic for 27 years and running her own clinic now and teaching homeopathic in the homeopathic organization in Germany and giving seminars to Portugal since 8 years. And today's our topic is she's specialized in dermatology and allergic treatments. And today she's going to take us homeopathic treatment for allergies and skin diseases. Dr. Beatrix, you're welcome. Over to you. Thank you, Dr. Ayini. It's always a great pleasure. Thank you for your nice words. I love to be with Ifph. So, yes, today we will have a special session about allergies and skin diseases. And because I know it's not so easy to treat. And when I'm teaching, all my colleagues, they're going on quite well, but with skin problems, often they ask me. So I did choose some interesting cases for you to clarify these some important spots, how to go on in the treatment with allergic skin diseases. So I would like to share my screen. Yes. Yes. Okay. Let's go to the beginning. Here we are. So I will talk a bit of the special situation of the skin itself to explain some important points. And afterwards, we will have 4 cases, clinical cases. One will be from the hospital. I already was showing this to Ifph, but today I will have it in a different context. So let's start with the skin itself. The skin is a wonderful organ. It's the body's largest organ, and it has very different functions. One very important point is it's protecting us, protecting against trauma, protecting against mechanical injuries, protecting against bacteria coming in. So the skin is the border between our inside world, our body, and the outside world. So at the same time, it's also regulating the body temperature by heating, by perspiring, and by cooling down. And it's maintaining water and electrolyte balance, which is very important. And at the same time, it's also a sensitive organ we feel with our skin. We can feel pleasant and also painful feelings. And it's also a hormonal organ because it's participating in the synthesis of vitamin D. It's essential, the sun for us. We are receiving through our skin. So the skin itself, it's a large organ. It has 1.5 to 2 square meters. It's very large. And interesting enough, every 28 days, all the cells of the epidermis are totally renewed. So 28, it's also the cycle of the woman, of the moon. And it seems to be very natural to our body. So we have all our skin is new after 1 month. And if there is any difficulty, like this would be accelerated more quickly, we get diseases with horny layers, like psoriasis. With psoriasis, it can be that the oil overtaking is more or less 5 days or 7 days. So normally we have the 28 days. The function is mechanical, microbes, and also radiation. So if only 20% of our skin is not function anymore for
like if we have burns on the skin, it's not working anymore, 20% can be lethal. So just have a little look at a short look at the anatomy. We have on the left side the epidermis, the outside layer. We have the dermis and the hypodermis. And as we can see, we have a lot of different structures inside our skin. We have nerves, we have vessels, arteries, and veins. We have sweating glands, we have hair. We also have melanocytes, which are giving the color of the skin. So even conventional medicine is emphasizing the importance of the skin and saying that anything that interferes with skin function or causes changes in appearance can have major consequences for physical and mental health. And also saying that many problems that appear on the skin are limited to the skin, but sometimes the skin provides clues to a disorder that affects the entire body. Consequently, doctors often must consider many possible diseases when evaluating skin problems. They may need to order blood tests or other laboratory tests to look for an internal disorder of people who come to them with a skin problem. So as I was working in the hospital for dermatology in the beginning of my education as a medical doctor, very often we receive patients with a certain age, 60, 65, 70, and with a sudden onset of skin eruptions. And we did not know what was happening to these people. So the first step was, normally in that age, they were taking chemical drugs, different chemical drugs, and these also can affect the skin. So our first step was to reduce the chemical drugs, and very often the situation was resolved. So the skin also tries to get rid of the toxins by eruptions. It's an excretory organ, so perspiration, discharges, also replacement. So we know in homeopathy, we know that if we have problems with the intestines, that can cause eruption on the skin, like urticaria or pustules. And it's also an immune organ. It's full of immunological cells, the skin. And a local contact, which is caused by a kind of allergy, will lead to a contact dermatitis, or the pollen in the air will give reactions of pollinosis. So if we see the skin here now, we see that there are a lot of immune cells inside. We have mast cells, we have macrophages, we have basal cells. So the skin itself, it's a whole world. That's important to understand. And also a very important issue is, interesting enough, the skin and the brain had the same embryonic cotyledon. That means when the little baby, the embryo is growing inside the mother, we have three layers. We have endoderm, mesoderm, ectoderm. And the skin and the brain have the same layer. So the brain is folded inside. It's coming from outside, folding inside into the brain. So that also makes sense, because the functions of the skin have a great, great psychological part. And that's why we also call it neurodermatitis. Neuro, the nerves. And here our homeopathic remedies are the first choice, because they can cover the physical and the emotional sphere. So if a patient is coming to me, or a child with allergic eczema, I normally say, we don't have a problem that we don't have enough remedies. We have many, many options. The only problem we have is to choose the right option, the right remedy. But we have many, many options. And it is like this. All homeopathic remedies can affect the skin.
So in Germany, we have a lot of these little patients, many children. So it's like a modern pandemic in our country. I don't know how it is in India, but the incidence of allergic eczema in Germany is about 15%, mostly children. And the incidence of atopic diseases itself between 20 and 30%. So atopy, it's a term very often used. It comes from the Greek. It's saying it's a summary term for the genetic manifestation of the hypersensitivity reaction based on a genetic predisposition. So what is it saying? We have it inside our body. It's genetically there, but whether we during our life will express this genetic predisposition into disease, that is the question. And with our homeopathic remedies, we are able to stabilize the organism so it can go step back again in the non-outside sphere. So we have the atopic eczema, and we have many places of mucosa with allergies like conjunctivitis, rhinitis, asthma, enteritis. So the inside skin, the mucosa is affected. And very, very important, or the most important message of today and of homeopathy is no suppression. And you know, here in Germany, the parents, they know. They go to the normal children doctors, they are giving cortisone ointments, it's getting better, it's coming back. So these parents are coming and they say, please, we want a treatment without cortisone, no suppression. And then we have to say, okay, we will try our best, but it will not be over in 2 weeks or 4 weeks. It will take some time. But after a short time, we should see some effects of the homeopathic treatment. So we have rubrics of suppression. Asthma eruptions after suppressed. Asthma after suppressed eruptions. Or asthma alternating the skin eruptions. You can look to the repertory. And we also have different types of allergy. We have the early type, it's IgE mediated. It's a sudden reaction. Can be of food, of drugs, pollen, like the child is eating something and it's an allergic child. Very shortly after the food is entering the mouth, it can be possible it's getting skin eruptions close to the mouth, normally in the face. So that is very early. There's also a late type where the reactions come after 2-3 days, and there it's more difficult to find the cause, which substance will cause that kind of skin reaction. And these reactions are more in the deeper part of the dermis, and we have vasodilatation, so serum outlet. So we will have some kind of pustules, some kind of swelling of the skin, prurigo, that means itching pustules. So that's a late type. And we also have pseudoallergies, that mean we have all the normal reactions on the skin, but it's not IgE dependent. And we also have intolerance reaction, which are much more low, and only if we eat a lot from this substance, we will have a reaction. So one very important point also with the children is the allergy tests. So the results of allergy tests in the first 3 years are very unspecific, doesn't make sense. So no fixation on the allergen as a cause of disease, because the allergen is not the problem. The hypersensitivity of the body is the problem, and we want to treat that. So a German homeopathic colleague was saying very well, skin diseases rarely have external causes. The appearance of the skin is a visible reflection of the internal pathological change. And also the skin is a reflection of our soul.
inside and outside. So the cause is multifactorial. If a patient is coming, it can be the environment, it can be nutrition, a very important point, it can be genetic, and also it can be psychological. So let's go to the cases. Our first case will be an interesting case from a homeopathic hospital where I've been working a long time ago. So the structure of our hospital, we had patients with severe allergies, neurodermatitis, and asthma. From all over Germany, we had 80 beds. Many of the patients had been pre-treated by more than 20 medical doctors. Dr. Ayini, I forgot I can put this mode. Perhaps that's more nice, more big for you. I forgot, sorry. Yes? And many of these patients even had reactions to cortisone. So they came in a desperate situation with massive inflammation of the skin or bronchial tubes, and we had to remove the ointments. Normally, patients with neurodermatitis, they take a lot of ointments, bland ointments, but also with cortisone. So we had to take everything away, not to have any suppression. And that was not so easy. So our first case, it's a little boy from Korea, 14 months old. It's a case of little Che who came in a very difficult situations. His arms in splints of solid plastic. So that means the arms were inside of tubes of plastics. He could not move his arms at all in order that he would not scratch his skin because the itching was so strong. So here we see the little child. And he had homeopathic treatment from a well-known homeopath with Tuja, Silicea, Tuberculinum, Imsurinum, without any long-lasting effects. When he was admitted, the whole face was swollen and red with deep fissures. The body showed several papular plaques. And he could not use his arms. He had not learned to crawl. He was unable to stand or to take any objects in his fingers in the age of 14 months. So that was a severe, severe retardation. Not moving, only sitting. Mentally, he was unable to make contact with other children and cried whenever strangers looked at him or came close. The expression of his eyes was very fearful. Here we see the little boy sitting, observing. Symptoms. You remark that little Che never seemed to close his mouth, not even during sleep. Strong aversion to be touched and looked at. Hands and feet are cold, and sweating of the head and back during sleep. So, the remedy was not so difficult. All this together with the retarded development seemed to indicate calcaria carbonica. But first of all, we had to remove the plastic splints to allow the child to move. As we all had expected, this was the start of a drama. He began to scratch himself until he bled. He tore pieces of skin from his face, leaving large scars. Here we have the face again. The only way to make him happy was to be in the arms of the father. Here, the father was very helpful. And the mother also had neurodermatitis, which flared up. Every physical contact was intensively painful for her. So the mother could not take the child, she could not embrace the child. She had pain in her own skin. Here is a picture of the mother. A miserable situation. So what was the family history? The child had been breastfeeded for 6 months. During this period, there were no signs of eczema. And with 6 months, he received a vaccination, DTP, and the mother, who was not so much integrated in Germany, not speaking the language, was very homesick and did take the baby for a long visit to Korea.
Little Che developed a strong eczema in Korea, receiving different ointments without great success. They stayed for some months, and the father organized the homeopathic treatment in Germany. Receiving Tuja because of the vaccination, Silica, tuberculinum, solinum, without any satisfactory effect. So we started with calcium carbonicum, LM1, 10 drops daily. The mother received natrium muriaticum, LM1, 10 drops daily. So here the little boy is eating. Nutrition was a very important part in our hospital. So no animal proteins, nothing cooked, everything raw food and fresh and totally biological. So step by step, Little Che improved, but there were always also waves of aggravation, which made the mother and the nurse very sad, but not desperate anymore. Calcarea carbonica in ascending LM potencies was given 10 drops daily. Step by step, the skin of Little Che became more smooth, his tension and isolation decreased, he started to have interest in toys, we bought some nuts and raisins from the kitchen, and he could grab and play with. Our great joy when he did his first steps. He was looking at the mother and smiled. Now he's standing, and now he's walking. The nurse staff did a wonderful work. Much later, this child turned into a very social and happy person with outstretched arms full of confidence. Mrs. Che, the mother who had been very unhappy as a result of the isolation in which she lived, developed into a loving and responsible mother. Mrs. Che began to enjoy her new surrounding, laughing and joking with other mothers on her occasional mistakes. When she was searching for a word, she became very eager to learn German, and she was much more relaxed and happy with her son. And this was a real cure of Little Che. So the relationship between mother and child is very essential. Little Che became one of the friendliest and most sociable children we ever had seen. Mother and child were submitted in excellent health. Here we can see the skin of his face. Everything is well. Mother and child are smiling. And 3 years later, Little Che is attending kindergarten. In the situation of stress, he can develop a bit of small eczema, but nothing big. And mother and child are very well. And a very good news, Mrs. Che gave birth to a second child, who is 1 year old and of excellent health. So, concerning the time, we will go on now with the next case. Something very interesting. We also made a cortisone drainage. We gave cortisonum C30 at the beginning of the therapy every 3 days. And very important is to know the treatment of chronic skin diseases takes time. It takes time. This boy, he was with us more or less 3 months. And how to manage the case? We want to see quickly whether the remedy is working, and we want to avoid aggravations. So in the treatment of allergic eczema, LM potencies show a great advantage. Great advantage. Dr. Hanemann described the use of LM potency in the 6th edition of the Organon, in the aphorism 246, 248, and 269 to 272. He's explaining everything very detailed, and he gives us quite a variety how to administer the potencies. So with LM potencies, we can control very well. Every day we can have a look. It was like this in the hospital to see the approach and the improving. And we can see very quickly whether the remedy is right or not. We have little first reactions, and a great advantage also here in Germany. We have a lot of patients in our clinics who are also taking allopathic drugs. So we can go on hand in hand with the allopathic drugs. If they have
autoimmune diseases and have to take drugs for this, or they have asthma and taken drugs for this, we can start with a homeopathic remedy and potencies. So, as Dr. Hahnemann gives us a certain variety in the form of administration, in my clinic I'm using since 30 years the following scheme. 5 globules in a bottle with 30 milliliter of water, leave a bit of place in the upside part to have a bit of air because we want to shake, and shake 10 times. In light cases, I give 5 drops daily. In medium cases, twice 5 drops daily, and in severe cases, twice 10 drops daily. Complaints may vary, but give the medicine for 1 week. And if it does not get better after 1 week, change the medicine. If it gets better, stay with the remedy as long as the patient is improving. And if the situation is more stable, we can reduce the medicine. With C30, we have to wait 4 weeks, and with C200, we have to wait 6 weeks. That's we have by James Taylor Kent, and that is also very often seen in our daily practice. So the LM potencies, I really like them with allergic eczemas. So let's have the next case. Case 2, a little boy of 3 months, diagnosis infantile eczema. This little boy has irritations of the skin since the age of 6 months. Every day of itching. Examination, eczema in the face with prominence at both cheeks. A rash all over the body. Here's a little boy. You see the face, it's quite red, the cheeks are quite red, and you see the rash all over the body. And what we also see is a very nice and friendly smile. So if we treat little children, often they don't have so many symptoms, they cannot talk, but the first contact is to see the child, to feel the child, how is it behaving, what is the expression of his vital force. So we can say this child is totally different from the child we have seen in the hospital. Huh? Very nice, very friendly. And family history is the father has eczema, polynosis, and 2 cousins have allergic eczema. So we have a genetic disposition here. This little boy, he likes to take a bath, and afterwards the skin is better. Very sensitive to noise, startling with noise, perspiration at the palms, and he seems to be a very sympathetic and friendly baby. If we look for the repertorization, we see the symptoms startled by noise. Perspiration, hands or palms, and bathing ameliorates. So we have remedies like Nux vomica, phosphorus, acronite, calcarea, causticum, natrium muriaticum. And because of that very nice behavior and very nice and friendly smile, I did choose phosphorus. So phosphorus LM1, 5 drops twice a day. 2 weeks later, the boy is feeling well and content. The eczema reduced clearly. During the day, the itching is much better. During sleep and in the morning when waking up, he still has itching, but only on the scalp. So we can reduce the remedy now. He's much better after 2 weeks. So I said phosphorus, LM1, 5 drop once a day. Not twice, once a day. The rash at the body totally disappeared and the face is excellent. In the last days, he again has more itching. So after 3 weeks of 5 drops daily. In the last days, he has more itching. Here we see the face, much better. So 3 weeks of the remedy, and now a bit of more itching. We have to stop the remedy, not giving more. Here we have to stop because 3 weeks is quite a long time. And 1 week later, the itching was better, so we did not give any medicine, we waited. And 1 week later, it was starting again. Okay, also the skin a bit, starting again, no problem. Phosphorus 5 drops once a day.
So 7 weeks later, the child is very well, only has a bit of itching when he's hungry or tired. So, smiling again. Conclusion, sometimes as a little children, we don't have so many symptoms. So the mental state is very important to differentiate the remedies. And the modalities are very important, like the influence of temperature, if they like cold water, warm water, which kind of food, etc. So next case, also infantile eczema. A boy of 7 months. Since 4 weeks, he developed an eczema at both cheeks. The alimentation is increasing with different food. It seems that apples and carrots are triggering the eczema a bit. So that's very often in the age of 6, 7, 8 months we get problems, because normally here in Germany the mothers are breastfeeding and they start to give other food in the age of 6 months. In the same time, the teeth are growing, making problems. The teeth dentition also can produce eczema and irritation of the skin. And here the apples and carrots seem to make a difference. In the evenings and at night, in this boy, the eczema is more active. During day, better. So we have a certain inclination that at night, the itching is worse. Here we see the little boy. The eczema does not appear very strong, but it's very itchy at night, so the mother cannot sleep. But this boy is again very different. Huh? The face looks a bit swollen, also swollen around the eyes. And he had his first vaccinations with 3 months. Afterwards, crying a lot for 5 days. This was a strong reaction. Second vaccination with 6 months. 1 month later, the eruption started. So most probably it was triggered by the vaccination. And all male persons of his father's side have asthma bronchialis. This is a great predisposition, strong predisposition. So in the age of 4 months in summertime with a lot of heat, he developed a red rash all over the body. So we see the skin already is sensitive with heat. He doesn't like to lay on his back, prefers the abdomen. In that age, it's not so natural. And has a strong character, throwing things away which he does like, and he's a warm child. So which remedy did I choose? Tuja had been given without great effect. I decided to give Medurinum, LM1, 5 drops a day. Why? We have a miasmatic situation. We have a warm child. He likes to lie on his abdomen. This is very strong for Medurinum and has a strong character. So, what was happening? Medurinum, LM1, 5 drops a day. Follow up. 1 week later, the skin is 20% better and the itching is 50% better. That's a very good reaction in a short time. So now we reduce the drops and we give it every second day because he's much better. Now he's smiling. You see the eczema is better, not so red anymore. 1 week later, the skin is better and he's sleeping more calmly. So I said, okay, the child is much better, so we stop the remedy. Don't give too much. 1 week later, it's getting worse again, no problem. We start again with 5 drops daily. But now, 4 weeks later, something different is happening. The skin was better, only a little itching, but now he has a terrible bronchitis. So I said, now we have to stop the remedy because it's going in the wrong direction. It's going from the skin to the bronchus, and we don't like to see that. And I went back to the first interview and then to look for another remedy because I did not want to go on with Medurinum. Medurinum did a good job, but going to the bronchus I did not like. So what was very special, and that's why I talk about these babies. The first contact, the first way the baby is behaving towards you. In the first contact, this baby was very special, very skeptical, old looking. I never saw a baby like this looking at me with a
very skeptic expression of his face. And the mother told me that during pregnancy, a neighbor of the family died, and the mother was present and had a strong emotional shock. Okay, so if we go to the repertorization, we have asthma alternating with eruptions. This is new now. We have the swelling of the face under the eyes. We have eruptions at night, aggravation at night, and itching that he must scratch until it's bleeding. That's a strong, strong itching. We have discharge, watery from the nose, expression facial, old looking, and ailments from vaccination. And we have arsenicum, sulfur, apis, calcarea, but very strongly arsenicum. And now, with the history during pregnancy of the mother having that emotional shock, a person dying next to her, that is also arsenicum as a state. I gave arsenicum album, LM1, 5 drops twice a day. Follow up next day, the spastic bronchitis is a bit better. And now the eczema is starting again. That's quite nearly a proof that it was a suppression before. So we did go on with LM1, 5 drops twice a day. 1 week later, the bronchies are much better. The little eczema at the right cheek is also better. And we reduced to 5 drops once a day. 6 months later, the child had no infections, everything is fine. But still the expression of the face is a bit skeptical. So we come conclusion. This case shows again how strong is the connection between mother and child. And we also can induce suppression with a homeopathic remedy. We have also to be careful, not giving sulfur and sulfur and sulfur. That can create problems in the patient. So cause of assessment, signs of improvements. First of all, patient is feeling better. The itching is decreasing. And very important, if we have wet skin symptoms, oozing of the skin, if the skin is getting more dry, this is a good sign. Also, if the redness decreases and is more scabbing, this is also a good sign. And if the sleep is getting better. So let's have our last case. It's a case, special case, burning of the skin. This little girl in the age of 2, the mother was passing with a pot of hot water, tea water, and the child was playing at the ground, and the mother fell, and all the hot water around the head, the arms, everything was burned. So they went to the hospital, university hospital, everything was treated, but now, half year ago, was an accident with boiling water, and she was hospitalized to remove the crusts and developed fever and antibiotics. And since 2 months, the situation is stable but not improving. No fever, but these thick crusts. And the the parents don't want to go to the hospital again to have another operation to remove the crust. They will come again antibiotics, so they come to my clinic. Here we see these crusts on the head. So what kind of remedy we are thinking about? There's one remedy which has a very strong connection with the scalp, which is imposing crusts and thick crusts on the scalp, and normally yellow discharge beneath the crust. So this is Metzerium. I gave Metzerium LM1, 10 drops daily. So next day, the discharge was already better. And 3 days later, there had been a bit of discharge, but now it's dry. So that's a good sign. It's getting dry. Very good. So we did go on 10 drops daily.
1 week later, more discharge. It's getting more wet again. So I said, better we stop the remedy now after 1 week. So 1 week later, more or less the same. So I said, okay, it's a stable situation. We give C30 of Metzerium to see a clear effect. 1 week later, now the child was developing fever, and this was not very good. Having all these crusts on the head, oozing and developing fever. So now we had to change our approach. I had to do something, and I looked for the constitutional remedy also to treat the fever. And he was getting pustules on the body, hands and neck are more sweating. It's a lean child, small child, very good memory for details, picks up little pieces, very detailed. So I decided to give Silicea, C30 twice a day, diluted. 3 days later, fever is better. Now the hospital wants to operate a second time and the parents don't want. No, really they don't want. So conclusion, we stay with the remedy and I gave Silicea 200. 10 days later, the general health is good. The crusts are more dry, less discharge. And in the following months, I don't go into too many details now. In the following months, this child was receiving Silicea C200 and Silicea M in different phases. So here we can see the head. Getting better. Months later, control in the hospital. Now they again want to remove the crusts and the parents don't want. And now we came into a certain phase. It's more or less giving Silicea, and now the child is stable but not improving anymore. Here we have January, here we have February, the same situation. Here we have March, the same situation. So in the following weeks, the situation was stable but not improving anymore. Conclusion, I had to change. And how to change? And I said to myself, Dr. Beatrix, here we have now a localized disorder. It's not the disorder of the whole body, no fever, nothing, but it's localized on the head. So we need a localized remedy. And I decided to give again, and we have that paragraph in the organon of one-sided symptoms. Dr. Hahnemann says, if we have a one-sided disease, we don't have a lot of symptoms, and that makes it more difficult to prescribe. So I gave again Metzerium in a high potency. And 2 months later, there was a short and strong discharge, and now it's much better. Now we see that the child is getting better. Here. And years later, 15 years later, a nice and young woman, still not growing the hair in that part of her head, but she's happy and everything is fine. Conclusion. Now I'm finishing. We had a one-sided disease. We had a local remedy first, Metzerium. Then we had the constitutional remedy, and at the end, again, the local remedy. And Silicea was strong for pustules and discharging skin affections. So we need patience and stability when we treat these patients. No quick changes of remedies. Conclusion. Homeopathy is an art of healing. It works and it cures. So thank you for your attention. Thank you, Dr. Beatrix. Really, it's wonderful cases you have shown. Really, it is an inspiration for all of us. Thank you so much for presenting those cases. And the participants, please raise your hand to ask question to Dr. Beatrix. Please, Dr. Sridhara Kurup sir already raised hand. Sir, you can ask. Sir, and
Unmute. Yes. Dr. Beatrix, it was a very Dr. Kurup, yes. excellent session. Congratulations. It is excellent, very good. But I like to ask one question. Most of the cases, when we may Yes. treat that skin disease, that sputum formation or some type of asthma cases, and when we may treat the asthma cases, the skin symptoms are coming. What is the, because you are an expert, that is why I'm asking, what is the relation between the skin and the lungs? The relation is very strong. Very strong. So luckily, I don't have it that often that I give a homeopathic remedy and the lungs are reacting. But if we feel like this, in that case, with a boy with medurinum, we had to change the remedy, clearly. And he was better on arsenicum. Arsenicum was helping the lung and the skin. Okay. Correct. Okay. But my question is, what is the relation between when the skin eruptions are suppressed, there will be lung symptoms, and when lung symptoms are improved, skin eruptions are coming? Are you Yeah, able it to was. explain? Yes, yes. It was a case with that little boy with arsenicum in medurinum. First, we were quite content with medurinum as a nosode and going well, and the skin was better. But then a strong bronchitis came, and I said, "Oh, we have to be careful now." And I did not go on with the medurinum. But this child also had arsenicum symptoms, which is a bit rare. It's my only child in this age group with eczema to get arsenicum. It's very rare in these little children. I think it was an emotional shock during the pregnancy, which imposed arsenicum state on this child. So what we see, Dr. Pudo, is that giving the right remedy, it will go back to the skin and cure the skin. Okay. Yes, yes, yes. I am very happy to your answer. We were having a 2008. There was one government of India was mother, happy mother and healthy child. One program was there. That it was given, funds were given from the government of India. All over the India, it was up to the 5 years, it was conducted in several states, this project. Ah, So very nice. it was very nice. So that its brochure was there, that it was mentioned that it was a homeopathy for happy mother and healthy child. That was the heading for that. Ah, I'm happy to hear this, Dr. Pudo. Yes, Yes, yes. yes. I was the South India Nodal Officer, so I was went to Oh, different places and gave classes for that. Okay, yes, I was yes. Thank you, sir. paid for that. Thank you. Thank you, sir. Now we'll move to Dr. Mariana. Please unmute you. Good morning, Siancailini. Hello, Mariana. Hello, Beatrix. How are you? Hello. Really Thank you. Fine. great presentation. All the cases, really great. You really changed the life of the children. And I have a question. When you use like 5 or 10 drops every day, you know, you don't change the doses of the medication. You know, you change the shaking it, the dynamization, but not the doses. No, on the other side, I was always checking 10 times, always. The taking is 10 Always. times. And if the case is difficult, very difficult, I give twice a day 10 drops. If it's medium, twice a day 5. And if it's a light case, once a day 5 drops. Okay, so you medicate in the case, I don't know how to say, it depends on the gravity of the case. Yes. You know, and when Yes. the case is getting better, you gave a lower dose. Then we Something have like to this. reduce. Yes, that's very Okay. important. Normally, I say give it for 1 week and we will see. And if it's a good remedy for the child, it will go on 10 days
But then there can be a reaction, because if you, for instance, you start with twice a day, 5 drops, okay, in the morning and in the evening, 5 drops, getting better, getting better. But after 10 days, often you see a reaction. So you have to reduce because the situation is better. Okay. And then you can reduce to once a day. Perfect. And normally Great. don't give it And for you, 4 weeks. For if you give it for 4 weeks, a long time, it can be giving side effects. So we have to be okay. careful. Normally, my patients, once a week, we have a contact, a short contact. I say, okay, we go on or we wait. Okay. And when you see Yes, what the case is better, you stop the medication. So, yes. Or I reduce or I stop. So okay. if it's getting better, we can reduce. But Mariana, there's a situation which is not so easy. No, Imagine you have the child, you have the mother and the child, and after a long time of severe eczema, it's getting better now. Okay, they are okay. happy. 1 week, 10 days, 2 weeks. So after 10 days getting better, it suddenly starts to get worse again. That's the point, really. We have to make a break, a pause. But to explain to the parents, now it's getting worse, we don't do anything anymore, is difficult. So I always say, please, the child has a lot of information of the remedy. It has to work. Now we stop. And normally they accept, and it's working like this. And Okay. if, yeah. Yeah, that's great. Thank you very much. Yeah, I love the impotencies, but it's a bit tricky in the beginning to understand when to start, when to reduce, and when to make a pause. But after some time, it's not so difficult. Yes. Thank you, Dr. Mariana, and thank you, Dr. Beatrix. Please go through the chat box. You have some appreciation and questions even too in the chat box. I always forget this. Yes. What is the indication for the preparation of LM drops for children? Great presentation from Sergio Castillo. Do you want to What, speak? See. Hi, Zeddy. Yeah. What is the indication for the preparation M drops for children? So I give my drops and M drops without alcohol because I'm treating so many children. I don't take alcohol. Yes? Okay. Okay. Yeah. Dr. Daniel? Yes, good evening, Dr. Beatrix, and it's a very nice presentation once again from you, as we were expecting some unusual thing, but it just came up with usual things, and there's a all the cases are excellent, and all those presentations, because choosing the right remedy at the right time. But whenever there is a little confusion, I think we can think of these nosodes, but you have not used any nosode in between. Because in those cases where the meserium was, the patient was under meserium, and still the patient is having some problem. I thought when the fever rises, you have given some other medicine. And Yes, that could be. Yes, yes, of course, of course. I was was alone in my practice. I had to decide myself, but yes, yes. frankly, in those circumstances, either you can go ahead with the staphylococcin or pyrogen, because that will be enough to get the patient back into action, and naturally the meserium will do the rest of the case. I think you could have get early result in that way, but you just stick on to some other medicine. What was the medicine? I just couldn't hear that. Yes, And yes. of course, skin conditions are very, very common in Kerala, particularly in our area. Also, We used to get a lot of cases in skin. But what I have noted is that whenever there is a fever, people used to give a lot of antibiotic and all those things, and that may be the reason. By suppressing the fever by any means may result in
the eruptions. And when they started applying lotions and the ointments upon it, then may it become respiratory distress. And then naturally the patient may yesterday itself a patient came out with the same problem, because he has some little bit of eruptions. Just it would have been pulsarilla was enough, but unfortunately the patient was taken to the allopathic medical college, and they gave some antibiotic as well as antihistamine remedies. And what happened was that later the patient developed a continuous sneezing, and his throat was very much enlarged, tonsils were enlarged, and later they went up to the blood examination, and where they found that the absolute eosinophil count is very, very high. And they told the patient that it is because of this absolute eosinophil you are getting all these things. And it is absolutely a nonsense. It is not because of that. Because why this absolute these eosinophils are getting high? Because his immunity is very, very pure. It's an indication that the patient's immunity is very, very pure. That is the reason why this is getting. And because of the suppression, all these things happen, and sometimes he may within a short time he may develop a respiratory asthma-like symptoms. But yeah. So the main point I was saying in the beginning, no suppression. That's the main point, and we do in homeopathy. And we have so many possibilities, isn't it? We have different remedies, and we can help a lot. But it's a way. Also, with allergic skin eruptions, it's not so easy. So I did choose some clear cases for the audience today. And yes. Frankly, the patient is, when I looked into the patient and find out that he's very mild and gentle, and just a dose of pulsarilla is enough for him, and I just given pulsarilla one for him, one dose. And this what I used to do. Of course, I used to give some biochemic Calimore also to boost his immunity, as well as to get my payment also. That's the reason why we use the medicine. That's only that is because we have to take some. Otherwise, simply giving one dose of medicine and to children, because they are being treated with a lot of medicine. And yes, that's that's true. Anyway, it's but interesting for me to hear that in Kerala you also have a lot of allergic eczema in your country. Yes, exactly. We people here. But the things are nowadays it is entirely different. With the early part of my career, we used to get at least 10 cases per day in every clinic. But now things are quite better, because a lot of most of the people are used to wear chappals as well as these shoes, and the food quality of food also different, and everything is better nowadays. The living standard is so high, but the people now also go for allopathic medication, and as a result, this kind of respiratory distress and all this new kind of are coming. Yes, Dr. I see. Manish, Thank you, madam. Actually, A Dr. pleasure. Raha raised a hand, but unfortunately, we have to start our Malayalam session. Dr. Beatrix, your presentation was so cool. You are as cool as cucumber. Very nice presentation. Easy to observe. Thank you so much. We are waiting for the next class. Thank you so much. Come again. And bye. Good night to all. See you the same time. Love you all. Thank you. Yes. Always a pleasure. Big embrace to everybody. Thank you. Thank you. Oh, Dr. Tapali also raised hand. Now, who is moderating the Malayalam session, Dr. Danesh? Dr. Hubert. I'm inviting Dr. Hubert to moderate Malayalam session. Dr. Hubert. Thank you. Thank you, Dr. Hajin Malik. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1123 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറാണ്.
ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ നിമിഷം സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ഒരു നിമിഷം ഇന്ന് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. ഡോക്ടറിന് വേണ്ടിയും ഇന്ന് വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു. ഡോക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സുപരിചിതനാണ്. റിട്ടയർഡ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന്, കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നും പുതിയ വിഷയങ്ങൾ, പുതിയ രീതിയിലുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജുമായിട്ടാണ് സാധാരണ കേസുകൾ സമീപിക്കുന്നത്. സാധാരണ നിലയിൽ വളരെ ക്ലാസിക്കൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. വളരെ ചികിത്സയിലൊക്കെ വളരെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാലും കേസിൻ്റെ ഇന്നുള്ള സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാറിന് കേസുകൾ കണ്ടെത്താനും ചികിത്സിക്കാനുമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ്. നല്ല മിടുക്കനാണ്. നമുക്കത് എപ്പോഴും പല പ്രാവശ്യവും നമുക്കത് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും സാറിന് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സമയം വെറുതെ കളയുന്നില്ല, സാറിന് പ്രവേശിക്കാം. സാറ് തുടങ്ങിക്കോളൂ. സാറ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അനുഭവങ്ങൾ നേരത്തെ 2-3 പ്രാവശ്യം പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും 2-3 കേസുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഇപ്പം ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട സ്കിൻ ഡിസീസസ്, ഇതിനെല്ലാം നല്ല വിജയങ്ങൾ കൊയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഹോമിയോപ്പതി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായിരിക്കും. ഒരു കാലത്ത് എറണാകുളത്ത് ഡോക്ടർ പുത്തൂരാൻ്റെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, കാരണം ജില്ലയ്ക്ക് തന്നെ. പക്ഷെ ഇന്ന് എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ തന്നെ 8-10 ഐ ക്ലിനിക്കുകൾ മാത്രം, ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയും, എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ മേജർ ആസ്പത്രിയിലെല്ലാം ഐ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും 2-3 ഡോക്ടേഴ്സും സർജൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയധികം കണ്ണ് രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വലിയൊരു സ്കോപ്പുള്ള ഫീൽഡ് കൂടിയാണ് ഈ ഐ ഡിസീസസ്. ഇപ്പൊ 1-2 ക്ലാസ്സുകൾ ഞാനിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്ന് റെഡ്നെസ് ആൻഡ് കോസ്, പിന്നെ ഏതാനും ടിപ്സും ഞാൻ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിഷൻ, ഐ വിഷന് വരുന്ന കാരണങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പാത്തോളജിക്കൽ സൈഡ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 ക്ലാസ്സുകൾ. ക്ലിനിക്കൽ ടിപ്സ് കാര്യമായിട്ട് തരാൻ പറ്റിയില്ല. അത് തന്നെയല്ല, കേസുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ 1-2 കേസുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ 1-2 കേസുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ. ഒന്ന്, ഒരു ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫി. ആ കുട്ടിയെ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നത് 12ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫിയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 18 വയസ്സോടുകൂടി കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. 24 വയസ്സിൽ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് അതൊരു വലിയ ആഘാതമായി, മാനസികമായിട്ടും ആഘാതമായി, കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും എല്ലാം അത് പ്രകടമായി. കാരണം വലിയൊരു ഭീതി ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹിസ്റ്റീരിക് നേച്ചറിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത, ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ടൈപ്പാണ്. മാത്രമല്ല, ആ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടുന്നവരെ ഈ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യം. കരച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇരുന്ന് ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂറുണ്ട്. അതിന്റെ അലകൾ രാത്രി ഉറക്കത്തിലും ഇങ്ങനെ ഏങ്ങലടിക്കും. പിന്നെ ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികളുണ്ടായ മാനസിക അവസ്ഥയും ഒരു ഹിസ്റ്റീരിക് നേച്ചറും ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തത് അംബ്രാഗ്രേസിയ 200 പെർ വീക്ക്. അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കണ്ടു.
അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത്, കേൾക്കാമല്ലോ പ്ലീസ്, കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സോമിക്ക 1 പെർ വീക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു 2 മാസത്തോളം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞത് ഫോർട്ട്നൈറ്റിൽ കൊടുത്തു. വീണ്ടും അത് മാസത്തിൽ 1 10 ആക്കി. ഏതാണ്ട് 3 വർഷം കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഭേദമാകുകയും ക്ലിനിക്കിൽ ആ കുട്ടിയെ വിട്ടു. 6/6 എന്നുള്ള കാഴ്ച അതിന് വേണ്ടി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഞാനിവിടെ ഫ്ലോറിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് വേണ്ടി അതിന്റെ ഒരു ശബ്ദരേഖ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഈ ഫ്ലോറിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നെറ്റിൽ നിന്ന് അത് എടുത്ത് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കേസ് ഈ അടുത്ത് വന്നത് ഒരു 78 വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ്. അയാൾ വൈക്കത്തു നിന്നാണ്. അതും അങ്കമാലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. 78 വയസ്സുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം വെരിക്കോസിറ്റി ഇൻ ദ ഡിസ്ക്, ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കില് വെരിക്കോസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, എക്സ്പെഷ്യലി സെൻട്രൽ വെയിനില്. അപ്പം ഓപ്പറേഷൻ എത്ര വിജയകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകാർക്കും തയ്യാറല്ല. റെറ്റിനൽ സർജറിയാണ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാം, കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം. അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഏതായാലും 10-78 വയസ്സായി, ഇതിങ്ങനെ പോട്ടെ, കാഴ്ച മങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി, ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി എല്ലാം വായിച്ചു. അതിന്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇടത് ടെമ്പിളിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഒരു വേദനയുണ്ട്, ഒരു ഡള്ളയാണ്. ആ വേദന ഡേ ടൈം മുഴുവൻ നിൽക്കും, പക്ഷെ അത് അത്ര ശക്തമാകുന്നില്ല. ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു ചെറിയ വേദന, അത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലും. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സിംറ്റം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്കാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിക്കോസിറ്റി. ഈ സിംറ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒനോസ്മോഡിയമാണ്. ഒനോസ്മോഡിയം 200 വീക്ക്ലി ഡോസ്. അത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഫോർട്ട്നൈറ്റിലാണ്. ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അത് 1 ml സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. ഏതായാലും ഇപ്പം നല്ല കാഴ്ച കിട്ടുന്നു. അപ്പം അങ്കമാലി പോകാനും അതിന്റെ വീണ്ടും ഒരു സ്കാൻ എടുക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നെറ്റിൽ കയറ്റാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കേസ് റെറ്റിനൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മങ്ങുന്നു. ആ കാഴ്ച മങ്ങല് കണ്ണാശുപത്രി കാണിച്ചു. അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്, അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ നല്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സജഷൻ. അങ്ങനെ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു. ഇവിടെ പല ആശുപത്രികളിലും പോയി. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ സർജറിയാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഫർദർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. പിന്നെ മറ്റേ കണ്ണിന് ഇതുണ്ടാകാതെ നോക്കണം. അപ്പൊ ഉടനെയൊന്നും സൗദിക്ക് മുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അധികമായില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ദീർഘമായി ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി പോകും. ഏതായാലും മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കാം. അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹോമിയോ ക്ലിനിക് അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യം വെച്ച്
ഞാൻ ബോത്രോക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത്. ബോത്രോക്സ് 200 വീക്ക്ലി ഡോസ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീഡിങ് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടി തുടങ്ങി. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു ധൈര്യം വന്നു അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാം. ഏതായാലും അദ്ദേഹം മരുന്നും കൊണ്ട് പോയി. എൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം കാഴ്ച ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിനിക്കിൽ പോകാറുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ ഫണ്ടസൊക്കെ നോക്കും. നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നും നിലവിലില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഒരു കൺജനിറ്റൽ കൊറോണൈറ്റിസ് വിത്ത് എഫ്യൂഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് ആവർത്തന വിരസമാകുമോ എന്ന് അറിയില്ല. അത് കോഴിക്കോട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ മോനാണ്. ഈ ഡോക്ടറുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ സർജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡാണ്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നടന്നൊരു സംഭവം. അതിന്റെ രസം, അതിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ തീവ്രത ആ കുടുംബം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച ഒരു കഥ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴോ ഈ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് ഈ സൺഷീൽഡ് വെച്ച, അന്നൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് കാറിന് ഇങ്ങനെ സൺഷീൽഡ് ഒട്ടിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 30% ആ റേറ്റിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതല്ല, ആ കാലത്ത് എത്രയും ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഇത് സൺഫിലും ഒട്ടിക്കാൻ നിയമ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കാറിന് ചുറ്റും ബാക്കിലും എല്ലാം ഈ വളരെ കറുപ്പുള്ള ഈ സൺസ്ക്രീൻ ഒട്ടിക്കുകയും ഈ കുട്ടിക്ക് സൺഗ്ലാസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സൈഡൊക്കെ കവർ ചെയ്ത സൺഗ്ലാസ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതായാലും മധുരൈ അരവിന്ദിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ സർജനും കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ ഡോക്ടറാണ്, ഇവരെല്ലാം കൂടി മധുരയ്ക്ക് പോയി. 3-ാം ദിവസം തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശേഷം അറിയാനായിട്ട് ഇവരെല്ലാം ജൂനിയർ ചേംബറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി. അപ്പം ചേർത്തലയുള്ള ഒരു ബാലകൃഷ്ണൻ പണിക്കരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഞാനും കൂടി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്മശാനം മുഖം മണപ്പായി. അപ്പൊ അരവിന്ദുകാർ പറഞ്ഞു വിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീറോയിഡ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ കൊച്ചിന്റെ കണ്ണ് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഒള്ളി സൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആ വീട് ശ്മശാന മുഖമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും? കഴിയുന്നത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഞാനും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി മരുന്ന് തരാമെന്ന്. ഏതായാലും ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ഫോട്ടോഫോബി അത്ര ഇന്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോണസ്പൈനോസ 200 ആണ് ഈ കൊടുത്തത്. ആ മരുന്ന് കുട്ടിക്ക് ഏറ്റു. കാരണം ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് വെയിലത്തിറങ്ങാം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നു. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടിക്ക് സഞ്ചരിക്കാം, ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യാതെ ഉള്ള വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു 3-4 മാസം കൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നെക്സോമിക്ക 1 ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ആഴ്ചയ്ക്കൊന്ന് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി, പിന്നെ മന്ത്ലി, അത് കഴിഞ്ഞ് ടണ്ണമിലേക്ക് കയറി. കുട്ടി സുഖമായി. ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒരു ഡോക്ടറാണ്, കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ലെക്ചർ. അങ്ങനെ ഒരു കേസ്. ഞാനിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവ ഡോക്ടർമാരും സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ധൈര്യവും, ഏത് കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് കേസ് എടുത്ത് ധൈര്യത്തോട് ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് രോഗവും സുഖമാക്കാം എന്നുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് പകർന്നു കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ ടിപ്സ് തരാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഐസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില ടിപ്സുകൾ കൂടെ ഇവിടെ എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം കൂടുതലും വരുന്ന ബ്ലഡ് വിഷനായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് കാഴ്ച പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകുക, അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെരിക്കോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോസിസ്, സെൻട്രൽ ആർട്ടറിയിൽ ത്രോംബോസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക,
സെൻട്രൽ വെയിനിൽ ത്രോംബോസിലൂടെ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ ആണ്. അതുകൂടാതെ സ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതില് ഒന്ന് അനാക്കാഡിയം. അനാക്കാഡിയം വണ്ണമാണ് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇത് ഒരു പ്ലഗ് കണ്ണിലിരുന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ, ഒരു പ്ലഗിന്റെ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ, അതാണ് അനാക്കാഡിയം നമുക്ക് തരുന്ന സിംറ്റം. അതുപോലെ തന്നെ ഓർബിറ്റിലേക്ക്, അപ്പർ ഓർബിറ്റിലേക്കും ഒരു പ്രഷർ ചെല്ലുന്ന പോലെ ഒരു സെൻസേഷൻ വിത്ത് ബ്ലഡ് വിഷൻ. ദെൻ അഗാരികസ്. അഗാരികസ് എന്നെ ഒരു റീഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, അധികം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം. കാരണം ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളുന്ന പോലെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ, അങ്ങനെ ഒരു സെൻസേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അഗാരികസ് ഞാൻ 200 ആണ് വീക്ക്ലി ഡോസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ. പിന്നെ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ പൊട്ടൻസി വർദ്ധിക്കുകയും കാലാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ആർണിക. അത് ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ഡിസീനസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വിഷൻ, അതിന്റെ കോസും റെറ്റിനൽ ബ്ലീഡിങ് ആകാം. പിന്നെ മാക്കുലാർ പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാകാം. മെയിൻലി റെറ്റിനൽ ഹെമറേജ് ആണ് ആർണിക്കയുടെ സിംറ്റം. ആർണിക്ക കൂടുതൽ അതിനുള്ള വിശദീകരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പുറമേയുള്ള ഇഞ്ചുറി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അവസ്ഥയ്ക്കും എലഡം, ആർണിക്ക, റൂട്ട ഇതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓറമെറ്റ്. ഇന്റൻസ് ഫോട്ടോഫോബിയ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോണസ് സ്പൈനോസ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ്, കഞ്ചനിറ്റൽ കൊറോഡൈറ്റിസ് വിത്ത് എഫ്യൂഷൻ, ആ കുട്ടിയുടെ പ്രധാന സിംറ്റമും ഇതായിരുന്നു, ഇന്റൻസ് ഫോട്ടോഫോബിയ. അപ്പം ചോദിക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഓറം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, അല്ലെ കാലിക്കാർബിനും ഉണ്ട് ഇതേ സിംറ്റം, ഇന്റൻസ് ഫോട്ടോഫോബിയ. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടിമിന്നൽ പോലെയായിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, സൂര്യനെ നേരെ നോക്കണമെന്നില്ല, സൂര്യപ്രകാശം തന്നെ കണ്ണിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഇടിമിന്നൽ പോലെ കുട്ടിക്ക് കണ്ണിലൂടെ തുളച്ചു കയറുന്ന ഒരവസ്ഥ, അത്ര ഭീകരമായി. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോണസ് സ്പൈനോസ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഓറമെറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇന്റൻസ് ഫോട്ടോഫോബിയ. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, സീസ് ഓൺലി ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ്. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലോവർ പാർട്ട് മാത്രമേ ഗോചരീഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കി ഒത്തിരി സിംറ്റം ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ മേജർ സിംറ്റം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അപ്പർ പാർട്ട് കാണാത്ത മറ്റൊരു ഡ്രഗാണ് സെനേഗ. ഈ സെനേഗ പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കണം, മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ പാർട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അപ്പർ പാർട്ട്, ഒരാളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരഭാഗത്തിന്റെ പകുതി താഴെ ഭാഗം മാത്രം കാണും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പർ പാർട്ട് കാണൂ. സെനേഗ. ദെൻ കോണിയം മാക്കുലേറ്റം. അതിനും ഇന്റൻസ് ഫോട്ടോഫോബിയ ഉണ്ട്, ലാക്രിമേഷൻ. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സിംറ്റമാണ്, കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴേ വിയർപ്പുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ദ പെർസ്പിറേഷൻ സ്റ്റാർട്സ്, ഒരു കീനോട്ട് സിംറ്റമാണ് കോണിയം മാക്കുലേറ്റം. ദെൻ ജൽസീമിയം. ജൽസീമിയത്തിനും മെയിൻ സിംറ്റം ഡിപ്ലോപ്പിയാണ്, ഡബിൾ വിഷൻ. പിന്നെ
തളർച്ച, കണ്ണിന്റെ തളർച്ച, അതായത് കുറേ സമയം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തളർന്നു പോവുക, ടോസിസ് പോലെ ആയി പോവുക, തൂങ്ങിപ്പോവുക, പിന്നെ ഡിസീനസ് ഉണ്ടാകുക, ഡൾ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാകുക, ഇതെല്ലാം ജലസീമയത്തിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ മറ്റൊരു സിംറ്റം അൺഈക്വൽ പ്യൂപ്പിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, മറ്റൊരു ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺഈക്വൽ പ്യൂപ്പിൾസിന് അവർക്കും വിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, ബ്ലഡ് വിഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജലസീമ്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണിന്റെ പവർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ചിലർക്ക് ഒരു 0.5 ആയിരിക്കാം, അല്ല മറ്റേ കണ്ണ് 0.75 ആയിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ് 0.75 മറ്റത് 1 ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ സ്പെക്സ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടിക്ക് തലവേദനയും കണ്ണുവേദനയും വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജലസീമിയം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് റെമഡിയാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ളതല്ല, ഷുവർ റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന് കാലികാർബ്, അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് അസ്തനോപ്പിയ. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ സമയം റീഡ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പോൾ കണ്ണിന് തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത്, ഒരു ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള നെറ്റിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത്, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാലികാർബ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൺ. ദെൻ കാലി അയോഡ്, അവിടെ ഡിസ്കിന് ഇടിമ, ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന് ഇടിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി ഓർ ലീഡിംഗ് റെമഡി ഈസ് കാലി അയോഡ്. ദെൻ ലിലിയം ടൈഗ്രനം, ഇവിടെയും ഹൈപ്രസ്തേസിയ റെറ്റിന. ദെൻ പെയിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഓക്സിപുട്ട്, ഐബോളിന് പെയിൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ റെഫേർഡ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദി ഓക്സിപുട്ട് വരെ പെയിൻ വരുന്നതാണ് ലിലിയം ടൈഗ്രനം. ദെൻ ബ്ലഡ് വിഷൻ ഓർ ഇമ്പയർഡ് വിഷൻ. ദെൻ ലിഥിയം കാർബ്. ലിഥിയം കാർബിന്റെ സിംറ്റം റൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻവിസിബിൾ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. അതേ സിംറ്റം ലൈക്കോപോഡിയത്തിനും ഉണ്ട്. ദെൻ ക്ലോറാളം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പരാമർശിച്ച റെമഡിയാണ്. അതിന്റെ കീനോട്ട് സിംറ്റം എവരിതിങ് ലുക്സ് വൈറ്റ്, പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. എവരിതിങ് ലുക്സ് വൈറ്റ്. അതല്ല മറ്റൊന്ന്, ഒരു സെൻസേഷൻ ഓഫ് eyeball is large or which does not retain at the orbit. ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ള പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. അതിനും ക്ലോറാളം ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡിയാണ്. ദെൻ നാട്രമോർ. നാട്രമോർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട റെമഡി അല്ല, എല്ലാവരും അറിയാം. സ്കൂൾ ഗേൾസിന്റെ ഹെഡേക്ക്, ഈവനിങ് ഹെഡേക്ക്, സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ. അതേപോലെ തന്നെ ജലസീമ്യത്തിന്റെ ഹെഡേക്ക് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ സ്കൂളാണ്. പിന്നെ ഐസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെഡേക്ക്, ഇതെല്ലാം നാട്രമോർ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓവർ സ്ട്രെയിൻ, അതായത് അസ്തനോപ്പിയയ്ക്ക് ഷുവർ റെമഡിയാണ് നാട്രമോർ. ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഹോമിയോപ്പതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഒത്തിരി ഐ കംപ്ലൈൻസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് നാട്രമോർ.
ദെൻ ഒനോസ്മോഡിയം ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച ഒരു റെമഡിയാണ്. അത് വേരിക്കോസിറ്റി ആണ്. വേരിക്കോസിറ്റി, അതായത് എസ്പെഷ്യലി സെൻട്രൽ വെയിൻ അത് വേരിക്കോസ്ഡ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോസ്ഡ് ആകുക, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് റെമഡിയാണ് ഒനോസ്മോഡിയം. ദെൻ ഫോസ്ഫറസ്. ഫോസ്ഫറസ് അത് തന്നെ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് ഫോസ്ഫറസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് പോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രോഗങ്ങളും, അതായത് ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫി മുതൽ ഈ ഡിസ്കിന് വരുന്ന നേർവീഴ്ച, സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടന്റിവൈറ്റിസ് വരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് ഫോസ്ഫറസ്. വേറെ ശബ്ദം കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ശബ്ദം കയറി വരുന്നുണ്ട്. ദയവായി മയക്ക് മാറ്റി പിടിക്കോ, സംസാരം നിർത്തുകയോ ചെയ്യുക. നമ്മള് അന്നുള്ള അടുത്ത ദിവസം ഇടുന്നു. ആൾക്കാർ കയറുന്നവർ കയറിക്കോട്ടെ, മറ്റേ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കാം. വേറെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. എവിടെന്നോ ശബ്ദം കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാകുമ്പോ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടില്ലപ്പോ ഓക്കെ, തൊട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് ബ്ലഡ് വിഷൻ. അതായത് ഒരു മിസ്റ്റിനുള്ളിൽ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന പോലെ ഒരവസ്ഥ, ബ്ലഡ് വിഷൻ. അതിന് ഫോസ്ഫറസ് വളരെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. മറ്റത് ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി, ലീഡിംഗ് റെമഡി ഈസ് ഫോസ്ഫറസ്. ധാരാളം വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 48 മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറേ ആരോ മനഃപൂർവ്വമാണല്ലോ. പോവുകയാണ്. ആൾക്കാരും പഴയ വീഡിയോ കാണുന്നത്. വ്യൂവേഴ്സ് ആണോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണോ? അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിന്റെ ഡീജനറേഷനോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി ഒരു ലീഡിംഗ് റെമഡി ഈസ് ഫോസ്ഫറസ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലഡ് വിഷൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡൽ മഞ്ഞിലൂടെ നോക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കിന് ഡീജനറേഷന്റെ തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഫോസ്ഫറസിന് സാധിക്കും. ആ ഡീജനറേഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് ഭേദമാക്കാനും ഡീജനറേഷൻ തടയാനും റീജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഫോസ്ഫറസിന് സാധിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോമ. അതായത് ഒരു ടെലസ്കോപ്പിക് വ്യൂ വിഷൻ, അതായത് ഒരു കുഴലിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു വിഷൻ, അതാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കൈകൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വിഷൻ ക്ലിയർ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആവും. ദെൻ പൈലോകാർപ്പസ്. ഇതും കുറേ കണ്ണ് രോഗങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റെറ്റിനയിലും നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റ് കൂടുതൽ സമയം റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈലോകാർപ്പസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് റെമഡി വരുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കി
കണ്ടു, കണ്ണടച്ച് കുറെ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പിക്ചർ തന്നെ അതേ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി കണ്ണിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു. പൈലോകാർപ്പസ് ഈസ് ദ റെമഡി. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് LED ബൾബ്സും ട്യൂബ്സും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൈലോകാർപ്പസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് റെമഡിയാണ്. അവർക്ക് പഴയ ലൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ മെഴുകുതിരി അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് സൂട്ടബിൾ. ഈ ലൈറ്റ് അവർക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അതുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ദീർഘകാലം പൈലോകാർപ്പസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായി കാണുന്നു. പിന്നെ വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് ബിഫോർ ദ ഐസ്, ഫ്ലിക്കറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം. നാട്രമോർ, സൈക്ലാമൻ, ഇതിനൊക്കെ ഈ സിൽവർ പാർട്സ് ആണ്, ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് ആണ്. വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് ബിഫോർ ദ ഐ പൈലോകാർപ്പസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ കൊറോഡൈറ്റിസ്, ക്രോണിക് കൊറോഡൈറ്റിസ് ഓർ അട്രോഫിക് കൊറോഡൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഐറ്റിസ്, ഇതിനെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പൈലോകാർപ്പസ്, ക്രോണിക് ഓഐറ്റിസ്. ദെൻ പൾസാറ്റില, ഇതും എൻഗോർജ്മെന്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ വെയിൻ ആണ് പൾസാറ്റില ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഫോട്ടോഫോബിയ ഉണ്ട്, ലാക്രിമേഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കണ്ണ് ഫണ്ടസ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വേരിഗോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൾസാറ്റില ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട്. ദെൻ റൂട്ട, eye strain which causes headache. പിന്നെ എനി ട്രോമ, ചിൽഡ്രൻ്റെ ഫിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറീസ്, ഇതിനെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റൂട്ടയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് കണ്ണിന്. ഈ ലേസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കടച്ചിൽ, ഈവൻ മറ്റേ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ റൂട്ട ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. വളരെ ക്വിക്കായിട്ടുള്ള റിലീഫ് കിട്ടും റൂട്ട കൊടുത്തത്. ദെൻ സെപ്പിയ, സെപ്പിയ ഇൻഡിക്കേഷൻ blank spots before eye, blank spots, flickering before eyes, but it is blank spots. Cyclamen, natrum എല്ലാം സിൽവറി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലാക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ബിഫോർ ദ ഐസ്. പിന്നെ ബൈലാട്രൽ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാകാം, ഒരു ഡൾ ഹെഡേക്ക്, മിക്കവാറും അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ്. അത് സെപ്പിയയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ദെൻ കോസ്റ്റിക്കം, കോസ്റ്റിക്കത്തിനും ഒരു വെയിലിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിമിനകത്ത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റിലൂടെ നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ട്. ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ബിഫോർ ദ ഐസ്, ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ബിഫോർ ദ ഐസ്, ഇതിന്റെ കോസ്റ്റിക്കത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലും, കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലും ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ബിഫോർ ഐ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക്കം ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് റെമഡി. Then crocus sativa, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ത്രറ്റൻഡ് ഗ്ലോക്കോമയാണ്. ഗ്ലോക്കോമയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആദ്യമൊക്കെ തലവേദനയായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വെർട്ടക്സിലുള്ള ഹെഡേക്ക്. അപ്പൊ പരിശോധനയിൽ കണ്ണ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ്, അതായത് പെരിമെട്രി പരിശോധനയിൽ
ഗ്ലൂക്കോമയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പറയുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ക്രോക്കസെറ്റവി ഈസ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡി. ഇറ്റ് വിൽ ക്യൂർ or prevent the glaucoma. Then cyclamen. നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഫ്ലക്കറിംഗ് ബിഫോർ ഡൈസ്. പ്രത്യേകത dim vision or sensation as if a veil before the eyes. ഈ സെൻസേഷൻ കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴോ, ഇരിക്കുമ്പോഴോ, റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴോ, കിടക്കുമ്പോഴോ ഈ സെൻസേഷൻ വരുന്നില്ല. നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു സെൻസേഷൻ, സാധാരണ നടക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴൊന്നും അത്രയും മൂടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്ലാമൻ ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഈവൻ അക്കോമഡേഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിലും, ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഫുൾനെസ് ഓഫ് അബ്ഡോമൻ വിത്ത് ഗ്യാസ്, അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻഡഡ് അബ്ഡോമൻ, ഇതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ കണ്ണിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്ലാമൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദെൻ ടബാക്കോ. ടബാക്കത്തിനും ഡിം വിഷൻ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ, അതായത് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്, ബ്ലാങ്ക് സ്പോട്ട്, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡിയാണ് ടബാക്കോ. പിന്നെ ടബാക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ, അതിന്റെ ഒരു ഡിസിനസ് വെൻ ഓപ്പണിംഗ് ദ ഐസ്, ഡിസിനസ്, അഗ്രവേറ്റ്, പിന്നെ സ്വെറ്റ്, ഇതെല്ലാം ടബാക്കത്തിന്റെ സിംറ്റമാണ്. നൊസിയ ഒക്കെ ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളായിട്ടുണ്ടാകാം. ഏതായാലും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടബാക്കം ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡി. ഏതാണ്ട് ടിപ്സ് കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയുണ്ട് അനവധി റെമഡീസ്. അതായത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള റെമഡികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ശ്രോതാക്കൾക്ക് നന്ദി. വളരെ ഡിസ്കഷൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് സാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ഈ അനുഭവങ്ങൾ, സാറിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് സാർ വേദിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഓരോ കേസ് നമ്മളെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന കേസുകളാണ്. ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കേസുകളാണ്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല കേസുകളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സാറ് പറഞ്ഞ ഓരോ മെഡിസിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചർച്ചയ്ക്കായി ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് സാറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് കിട്ടും. ടെസ്സി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡോക്ടറെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ടെസ്സി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ അറിയാതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണോ? ഞാൻ ശാന്തായന്ദ്രൻ ഡോക്ടറോട്ട് പോവാണ്. ഹലോ, ഡോക്ടറെ. യെസ്. ഡോക്ടറെ, വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്. ഡോക്ടർ അനാകാർഡിയത്തിന്റെ പൊട്ടൻസി പറഞ്ഞു, പിന്നെ ബാക്കി മെഡിസിന്റെ പറഞ്ഞില്ല. അനാകാർഡിയം വണ്ണം കൊടുത്തു, പിന്നെ അഗാരിക്കസ്, ബാക്കി മെഡിസിന്റെ ഒന്നും പൊട്ടൻസി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? മിക്കവാറും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. 200 മുതലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. മിക്കവാറും വീക്കിലി ഡോസ് ആയിരിക്കും, ഡെയിലി ഡോസ് കൊടുക്കാറില്ല. വീക്കിലി ഡോസ്. അതെ അതെ.
ഡോക്ടറെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഐ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് റൂട്ട കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ? റൂട്ടയാണോ? റൂട്ട വരും, ജൽസീമിയം വരും. ജൽസീമിയം കൂടെ. അതെ. അപ്പൊ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സൈറ്റിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ജൽസീമിയം റൂട്ട കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും അല്ലേ? ആണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ശരി ശരി ഡോക്ടറെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും വരട്ടെ. ഇനിയും താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു. അതുപോലെ എല്ലാവരോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ IFPHന്റെ പ്രവർത്തന ഫണ്ടിലോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൂടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കുറെ കൂടി ക്ലിക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം മേടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ യൂട്യൂബില് ഫിബർ ഡോക്ടർ രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന് റെഡിയാക്കി വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഹോമിയോപ്പതി അല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കാണുകയും അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹോമിയോപ്പതി വളരും. അതിനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. വീഡിയോ എല്ലാം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാണണം എന്നുള്ളവർ അത് തന്നെ കഴ്സറിൽ അങ്ങോട്ട് നീക്കിയാൽ മതി. ഒറ്റയായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഹിന്ദി കാണേണ്ടവർക്ക് ഹിന്ദി ആരംഭം മുതലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് നടുക്കോട്ടാക്കി തരുന്ന യൂട്യൂബിൽ ഇതിൽ തന്നെ ആ വീഡിയോയുടെ നടുക്കോട്ടാക്കി തരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കാണാം. അങ്ങ് അറ്റത്തോട്ടുള്ളവർ മലയാളം കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങ് അറ്റത്തോട്ട് വെച്ച് മലയാളവും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വീഡിയോയുടെ അറ്റവും തുടക്കവും നടുക്ക് ഭാഗവും അവസാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ കയറി കാണുക. പഴയ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാം 3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഇറക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും അന്നുള്ള അടുത്ത ദിവസം കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണം. നമ്മളൊന്ന് കൂടുതൽ ലൈക്സ് ഒക്കെ വരും, ഷെയറും ലൈക്കും വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻകം കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പേരും ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണം. ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഡോക്ടർ ടെസി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. ജെയിംസ് പോൾ സാറേ, സ്ക്വിൻറ്റിന് എന്നാ മെഡിസിൻ? റൂട്ട കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അങ്കമാലി ചെന്നപ്പം ഒരു 3 മാസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇത് കോർഡിനേഷൻ കുറച്ച് ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കേസാണ്. ഞാൻ റൂട്ടയാണ് കൊടുത്തത്. അല്ല, സ്ക്വിന്റ് കൺവർജന്റ് ആണോ ഡൈവർജന്റ് ആണോ? കൺവെർജന്റാ. അല്ല, ഡൈവേർജന്റാ. പുറത്തോട്ടാ, ഒരു കണ്ണിനേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റിലൊക്കെ റൈറ്റിനാണ് ഡൈവേർഷൻ അല്ലേ? അതെ. ഡൈവർജന്റ് സ്ക്വിന്റ് അതിന് സ്ട്രമോണിയമാണ് വരുന്നത്. സ്ട്രമോണിയം. കൊച്ചാ, ഒരു 2.5 വയസ്സുള്ള. ആയിക്കോട്ടെ, ആക്ട് ചെയ്യും. താങ്ക് യു സാർ. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം. അതുപോലെ ഈ വിഷയം അല്ലാതെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും സാർ ഉത്തരം പറയുന്ന ആളാണ്. സാറിന്റെ അറിവുകൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരാളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏത് സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, സംസാരിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം. ഈ ഡൈവർജൻ സ്ക്വിന്റിന് നേപ്രമൂറും അഗാരിക്കസും പറയുന്നുണ്ട് സാർ.
നേത്രമുറ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അഗാരിക്കസും അതൊക്കെ. ഇതിനകത്തൊരു POCOM3 കാണുന്നുണ്ട്. അത് ആരുടെയാണ്? ദയവേത് അത് പേര് കേട്ടണേ, അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും റിമൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിഷമമാവും. പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം കാണാൻ പറ്റാതെ വരും. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ പേര് കൃത്യമായിട്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാവരുടെയും ഫോണില്. രായൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസാരിക്കാം സാർ. മ്യൂട്ട് സർ. മ്യൂട്ടായി പോയി. ഒന്നുകൂടെ. ഹലോ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. എന്നാലും പിന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗത്തിന് കൊണ്ടുള്ള ഐസ്റ്റൈന് പൈലോകാർപ്പസും നല്ലൊരു ആക്ഷൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ അല്ലേ? പൈലോകാർപ്പസ്. മോനെ അടുത്തത് രായൻ ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടായി പോയതാണോ? രായൻ ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടായി പോയതാണോ? ഒന്നുകൂടെ സംസാരിക്കും. കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ജയശ്രീ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇവിടെ ഡോക്ടറുടെ നെറ്റ് പോയിരിക്കുകയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടറെ, കാറ്ററാക്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹലോ. ഡോക്ടറെ, കാറ്ററാക്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാറ്ററാക്ടിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാലിക്കാർബ്, ഫോസ്ഫറസ്, പിന്നെ കൽക്കരിയ കാർബ്, ഏർലി സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി പോലെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിനു മുമ്പ് ആരംഭത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കി കൽക്കരിയ കാർബ്, കൽക്കരിയ ഫ്ലോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും. കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോ. കൽക്കരിയ ഫ്ലോർ, കൽക്കരിയ കാർബ്, ഫോസ്ഫറസ്. ഓക്കെ. അത് സാധാരണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണോ അതെയോ വീക്ക്ലി ഡോസ് ആയിട്ടാണോ? പൊട്ടൻസി ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക? കൽക്കരിയ ഫ്ലോറിന് 200 തുടങ്ങും, കൽക്കരിയ കാർബണ് 1 തുടങ്ങും. ഓക്കെ. പൊട്ടൻസി സെലക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പേഷ്യന്റ് കൂടെ നോക്കണം. ഓക്കെ. നമ്മളിത് ഈ CMS ഒഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആണോ? അത് ആൽക്കോൾ ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പമില്ല, ഇഫക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ആൽക്കോൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. ആൽക്കോൾ എപ്പോഴും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ. നോൺ ആൽക്കഹോളിക്. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സാർ നമസ്കാരം. സാർ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. നമസ്കാരം. പിന്നെ ഈ ഒഫ്താൽമോളജിക്കൽ കേസുകളിൽ എസ്പെഷ്യലി കറ്ററാക്ട് അല്ലെ അതുപോലത്തെ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് അല്ലാതെ സാർ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കളറേഷൻ കാണുന്നതൊക്കെ, അത്തരം കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡോസേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാമോ? പൊട്ടൻസി സെലക്ഷൻ കുറച്ച് അങ്ങനെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയോട് നോക്കണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പൊട്ടൻസി സെലക്ഷൻ. പൊതുവെ ഹൈ പൊട്ടൻസി ആണോ സാർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്? അതോ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അല്ല, കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 200 1 പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ 8 പോകണം. ഞാൻ അത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറയാൻ കാരണം എന്റെ പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങനെ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആ ആളുടെ വൈഫിന് ഒരു അസുഖം വന്ന്, അപ്പൊ ഞാനത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് 1 കൊടുത്തു. അതിന്റെ പ്രൂവിങ് കാണിച്ചു. അവർക്ക് 50 ml മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രൂവിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയോടെ കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് പറയാം.
സാർ അപ്പൊ നമുക്ക് 50 മില്ലിസ്മെൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? 50 മില്ലിസ്മെൽ പറ്റുമോ? ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ 50 പറ്റുന്നതാണോ? മില്ലിസ്മെൽ അല്ല, 50 എം. 50 എം. ഓക്കെ. അടുത്ത ദീപപ്രകാശ്, ഡോക്ടർ ദീപപ്രകാശ് സംസാരിച്ചോളൂ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ഓക്കെ. വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. ഇത് ഹ്യൂബർ ഡോക്ടർ ആണോ എനിക്കറിയില്ല. കാറ്ററാക്ടിന് കാൽക്കേരിയ കർവ് 30 ഹൈഡ്രോഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനൊരു കാറ്ററാക്ട് പേഷ്യന്റിനെ ഒരു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം കണ്ടു. അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു ചെറിയ മങ്ങല് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഇതേപോലെ കാൽക്കേരിയ കർവ് രാവിലെ യൂസ് ചെയ്തു. യൂഫറേഷ്യ വൈകിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ആ മങ്ങല് പോയി കിട്ടി. ഈ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കാരണം ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാത്തതാണ്, മനഃപൂർവ്വം സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത്. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ആ പേഴ്സൺ ഒരു കാൽക്കേരിയ കാർ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും. 30 ആണ് കാൽക്കേരിയ കാർ 30. അടുത്ത വേലപ്പമുള്ള സംസാരിച്ചു സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ സാർ. വേലപ്പമുള്ള സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ സാറ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ജെയിംസ് പോൾ സാറ് പതിവ് പോലെ വളരെയധികം നന്നായിരുന്നു സാർ. എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് ലെഫ്റ്റ് ഐ കാറ്ററാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ഒരു 3 ആഴ്ചയായുള്ളൂ. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല, പഴയ പോലെ വരുന്നില്ല. അപ്പം ചെറിയ അക്ഷരം ഇപ്പോഴും വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചെറിയ ഡോട്ട് പോലെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു സംശയം. അവർ പിന്നെ 1 മാസം കൊണ്ട് ശരിയാകത്തുള്ളെന്ന് പറയുന്നു. വേറൊരു സംശയം കൂടെ എൻ്റെ റൈറ്റ് കണ്ണിനും ചെയ്യണമെന്ന് കാറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹോമിയോ കൊണ്ട് റൈറ്റ് കണ്ണിലെ ചികിത്സ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായിട്ടും സാർ കേട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽ ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ചെയ്തതിന്റെ സ്പോട്ട് അതിന് ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ട് വൈറ്റ് ആണോ ബ്ലാക്ക് ആണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടുകളാണോ സിൽവറി സ്പോട്ടുകളാണോ? ഇത് ബ്ലാക്ക്, ചെറിയ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലെയുള്ള ചെറിയ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകും. നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലത്, ഫ്ലോട്ട് കിടക്കും. എപ്പോഴും ഇല്ല, തുടർച്ചയായിട്ടില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് 3 ആഴ്ച ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവര് എല്ലാം പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. അടുത്ത ബിന്ദിയ ഡോക്ടറാണ്. ബിന്ദിയ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. സാർ, ഈ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിന് എന്തോ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാറ്? എന്തോ കേൾക്കാമോ സാർ? ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിനെ ഏതാണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാറ്? അത് ശരിക്കും ഈ അക്കോമഡേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. സ്ക്ലീറോയിഡ് സർഫസിന് അതിന്റെ പ്രതലം അൺഈവൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാഴ്ച കുറവുണ്ടോ? ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോ മാത്രം. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂട്ട, നാട്രമോർ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആവും. നാട്രമോർ, റൂട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ വരുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രതലം ഈവൻ ആക്കാനായിട്ട്, അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രതലം ഈവൻ ആക്കാനായിട്ട് റൂട്ടായിക്ക് സാധിക്കും. സാർ, അത് കെൻറെപ്പർട്ടറിയിലെ ട്യൂബർക്കിളിനെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ മെഡിസിൻ. അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ പ്രായോഗികമായിട്ട് രാജ സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ സാറ്. യെസ്, ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സെനേഗയുടെ ഇൻഡിക്കേഷനിലെ ബോറിക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊമോട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദീപപ്രകാശ് സംസാരിച്ചല്ലോ. ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചിരണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്.
സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകത സംസാരിച്ചായിരുന്നോ? അപ്പർ പാർട്ട് കാണില്ല ഞാൻ എന്നുള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സാറേ സലീം കുമാർ സാറേ സാർ. സാറേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഈ ക്രിയാറ്റിൻ ചെറുതായിട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇടക്ക് ഇതില് ഹെമറേജ് വരുന്നു, ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു, ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് അയില്. ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് അയാൾക്ക് കാഴ്ച മങ്ങൽ പോലെ വരും, പിന്നെ അത് ശരിയാവും, ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലീഡിങ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചോദ്യം ഒന്ന്. ക്രിയാറ്റിൻ ആണ് പ്രശ്നക്കാരനെങ്കിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കയറാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെ. അപ്പൊ ക്രിയാറ്റിൻ ഒരു പരിധിവരെ സിട്രിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സിട്രിക് ആസിഡ് 6. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡി ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് അതും വേണം. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്, പക്ഷെ ഈ അബ്സോർപ്ഷന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിന് രണ്ട് ഹീൽ പെയിൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് കാലിലും കൽക്കേനിയൻ സ്പർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ റൈറ്റ് കാലിലാണ് പെയിൻ കൂടുതൽ. അതിന്റെ കൽക്കേനിയൻ സ്പർ ഒടിഞ്ഞുപോയി, അതിന്റെ ടിപ്പ് ഒടിഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ ഓർത്തോപീഡിഷ്യൻ എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്കത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സർജിക്കൽ റിമൂവൽ വേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് എക്സ്റേയിലൊന്നും ഇപ്പൊ അതിന്റെ പീസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്തിന് സംഭവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാണ്ട് വല്ല കൽമം ചുറ്റി സംഭവിച്ചായിരിക്കും തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അത് വിട്ടു നിൽക്കണോണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് പെയിൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനും മറ്റത് അപ്രത്യക്ഷമാനും അരേണിയ നല്ല ഫലം ചെയ്യും. അരേനിയ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമല്ലോ. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ സാർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഏതായിരുന്നാലും ഈ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം തോന്നുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ ഹീൽ പെയിൻ. പല കേസുകളും നമുക്കിത്തിരി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സാറ് സാധാരണയായിട്ട് ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ആണ് സാറിന് അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ഹീൽ പെയിൻ ആണോ? അതെ, ഹീൽ പെയിൻ. ഫൈറ്റിലൊക്കെ റൂട്ട, അതൊക്കെ പൊട്ടൻസി ഏതാണ്? 30. സമയം 10 മണിയായി. ധനേഷ് ഡോക്ടർ, ഇനി ഏതെങ്കിലും അറിയിപ്പുകളുണ്ടോ? അറിയിപ്പ് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡോക്ടർ രവി സിംഗ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതി, ദ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആണത്. അതാണ് ഇംഗ്ലീഷില്. മലയാളത്തില് ഇതുവരെ ആരും ഉറപ്പ് തന്നിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും പുതിയ ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങനെ പോവും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ എത്തുന്നത്. ഒരു ചർച്ച വെച്ചാൽ. അതെ. വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജയപ്രസാദ് കരുണാകരനാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം കുറെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് തുടർ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹം എത്തുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ. തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതുപോലെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ വേദിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വേദിയെ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ എല്ലാവരും വീഡിയോകൾ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കാണുക. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നാളെ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി ആ ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ മതിയാവും, മലയാള ഭാഗത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി നോക്കുക. കാരണം അതുവഴി നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടായാൽ
നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഭാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി ആശംസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 1123 ദിവസം വളരെ മനോഹരമായി സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുഭരാത്രി. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.